Borodar, good morning, everybody. It's past 10:10, so let's make a start. The sitting is therefore open. Could I remind members that in order to be registered for the sitting, you should insert your badge when you take your seat and keep it inserted for at least 30 seconds. You should also insert your badge in order to speak or vote, and to request the floor, please press the request button just once. Could I also remind the Assembly that members who have not submitted an annual declaration of interests are required to start any intervention with an oral declaration of interests under paragraph 20 of the Code of Conduct for members of the Parliamentary Assembly. Now, colleagues, our first business this morning is to consider the changes proposed in the membership of committees set out in the document Commission's 2026-01 and Addendum 2, and the appointment of members to the Special Committee on the New Democratic Pact, which have been published in the Commission period 2026-02. Can I first of all ask, are these agreed to? Is there any disagreement? There is not. Okay. In that case, we can take that as having been approved. The next item of business this morning is the debate on the report entitled Strengthening Democracies with Young People from Participation to Shared Responsibility. It's document 16308, and it will be presented by Ms. Sonia Gazarian on behalf of the Committee on Culture, Science, Education and Media. We will then hear from Ms. Elisabetta Gardini, who will present an opinion on behalf of the Committee on Political Affairs and Democracy. As ever, in order to finish on time by midday, I will interrupt the list of speakers at about 11:45 to allow time for the reply and the vote. So could I now call on Ms. Gazarian, the rapporteur. You have 7 minutes now and 3 minutes at the end to reply to the debate. The floor is yours. Distinguished members, colleagues, it's an honor to stand today before you to present the report. The revised title is not a matter of semantics. It marks a decisive shift in perspective, away from viewing young people as passive beneficiaries of democracy towards recognizing them as a full partners at its very core. When we meet today, the timing is both urgent and challenging. Across Europe, young citizens are expressing new hopes, but also deep and growing frustration. Recent polls and research make this unmistakably clear. Many young people are losing trust in our institutions and increasingly feel that their voices, their votes, carry little real weight in shaping their future. Economic insecurity, the rising cost of living, precarious employment, house shortages, and increasingly fragile mental health outlook are not merely social concern. They risk eroding democratic legitimacy itself and deepening generational divides across our societies. The Council of Europe's New Democratic Pact for Europe rightly acknowledges that the energy, creativity, and strong sense of justice expressed by young people must no longer remain on the margins of political life. They must be placed at its center. This call was powerfully echoed in Malta at the 10th Conference of Ministers responsible for youth, where governments adopted the reference framework calling for a systematic youth perspective across all areas of policy and decision-making. It is on this foundation that the Cultures Committee report calls for a genuine step change from consultation to shared responsibility. Young people must not only be present, they must have real power and institutionalized avenues of influence. The Council of Europe's pioneering co-management system, centered on the Advisory Council of Youth, offers a clear and proven model that all member states can and should follow. Its principle of equal partnership between young people and public authorities in shaping priorities and strategies is not merely innovative. It is dispensable if democracy is to weather the storms we face today. Colleagues, the recommendations presented to you today are ambitious, but they are also very practical and achievable. They call on every member state to adopt or to update comprehensive framework for youth participation and to translate them into
clear, measurable outcomes. This means creating and strengthening youth councils and advisory bodies with genuine mandates, ensuring the meaningful presence of young people and young politicians across all the levels of decision-making, from parliaments and boards to ministries and local authorities. From local authorities to the ministries, when they should support participatory young youth budgeting and promoting innovative mechanisms such as the youth juries and digital assemblies, where young voices are central to deliberalization rather than treated as an afterthought. Our debates have also made it very clear to me that the obstacles young people face are significant and complex. Social media, once celebrated as a space for democratic promise, has increasingly become a source of harassment, hate speech, disinformation, and exclusion. At the same time, young women, minority groups, and those living in rural areas face distinct and often compounding barriers to participation. In response, the committee has unanimously agreed on stronger language, calling for more robust legal protection offline and online. I would also like to recognize the irreplaceable contribution of youth NGOs and activists who enriched and animated our discussion. Thank you. Their patience, expertise, and lived experience have directly shaped the proposals before you. In particular, the Advisory Council on Youth, one of the pillars of the Council of Europe's youth sector, must receive sustained and enhanced support. Only then can it contribute to building a democratic architecture that includes all young people, not merely the most connected or privileged ones. Turning these recommendations into reality will require national parliaments. It will require us to fully assume their role. This means scrutinizing budgets and legislation, measuring access and outcomes through reliable data, inviting young people to table as co-authors of policy, and ensuring that their involvement is permanent and sustainable, so it cannot be sidelined in times of crisis. Colleagues, this agenda demands clear political will to guarantee quality education and training, alongside fair access to housing and health care, to mainstream gender equality and ensure the full inclusion of minorities and persons with disabilities, to invest decisively in both civic education and non-formal learning, and not merely to debate youth voting rights, but to act by lowering the voting age to 16, a reform that evidence constantly shows strengthens engagement and trust in democratic institutions. Beyond Western Europe, our democratic responsibility must extend further. That is why we strongly support the creation of a European Youth Center in the Black Sea region, an act of solidarity and clear expression of faith in democratic potential of every young citizen, from the Atlantic to the South Caucasus. In closing, democracy cannot be renewed without young people as architects and equal partners. Shared responsibility requires every parliament and every government not simply to speak about youth, but to act with youth, for youth. I therefore call you to give your full support to this resolution and recommendations, and to recognize in every decision you take the opportunity to build a democratic Europe sustained by the creativity, energy, and hope of its youngest citizens. Thank you. Thank you, Ms. Ghazarian. I now call on Ms. Gardini for the opinion from the Committee on Political Affairs and Democracy. You have 3 minutes. Thank you, President. Dear colleagues, I am presenting today the opinion of the Committee on Political Affairs and Democracy on the report Strengthening Democracies with Younger People from Participation to Shared Responsibility. Firstly, I would like to warmly congratulate the rapporteur, Mrs. Sona Ghazarian, on her outstanding work. She addresses a central challenge for our democracies:
How can we ensure that young people are not only heard, but are genuinely involved in democratic life? Both the report and our opinion share a simple yet fundamental belief that democratic institutions are stronger when young people are involved, when young minds can contribute meaningfully to decisions that affect their futures. The Committee on Political Affairs and Democracy fully supports this approach. Our amendments aim to reinforce this conviction in 3 ways: encouraging the full implementation of earlier resolutions on youth issues, linking youth-related activities to the work on the new Democratic Pact, engaging young people who are already politically active in dialogue with us. Regarding the first point, I welcome the fact that the report refers to Resolution 2553/2024. This resolution represented an important step forward. It created the PACE youth participation mechanism and introduced the role of youth rapporteurs in committees. Our amendments aim to make youth rapporteurs more visible, to ensure that young people's views are included across committee work and plenary debates. Further amendments establish a link to the new Democratic Pact for Europe. It can benefit significantly from the involvement of young people, and the Assembly is already actively contributing to the Pact, including through its ad hoc committee. Finally, we propose strengthening dialogue with young political minds from our countries. In my experience, our party's youth organizations are full of young talent. It is important to support this potential and encourage interest in our Assembly. I hope we can help achieve this. To sum it up, this report makes the Assembly more open and responsive to youth voices. I believe that this opinion strengthens the political message of the report. For these reasons, I invite the Assembly to support this opinion and the proposed amendments. Thank you. Thank you very much, Ms. Gardini. We'll move on now to the speakers from each group. Just to remind everybody that the time limit is 3 minutes for spokespersons from political groups and 2 minutes for everybody else. Could I now call on behalf of the Socialist Group, Ms. Aisu Bankolio. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, I would like to begin by thanking to the rapporteur for this timely report. It rightly focuses on meaningful youth participation, social inequality, and the structural barriers that prevent young people from fully engaging in democratic life. Young people across our societies are asking not for symbolic gestures, but for real influence. Participation limited to consultations or advisory panels is no longer enough. Democracy must evolve toward a model of shared responsibility where young people genuinely shape the decisions that affect their lives. Today, many young people feel excluded from political processes across Europe. Trust in institutions is declining and young people feel unheard. This exclusion is deepened by inequality, job insecurity, and the housing crisis which deny young people stability and dignity. Therefore, we must confront the hostile environment that deters political engagement. Rising hate speech against young activists requires stronger legal protections to safeguard their voices in the public sphere. We must also address the socio-economic disadvantages that disproportionately affect young women who often face a double burden of precarious employment and systematic discrimination. In our workplaces and educational spaces, we see a trend of age-based mobbing. Young people are often dismissed as inexperienced or exploited as a cheap labor, a perception that undermines their immediate rights as citizens. We should transform our institutional structures to ensure every young person can participate safely and with dignity. As one of the youth reporters in this
Assembly, I want to also underline this clearly. Youth participation must not remain decorative. We must move beyond lip service by implementing institutional reform and adapting the co-management system as a standard for national governments. Dear colleagues, young people must move from consultation to decision-making power, not as guests in democracy, but as its co-owners. So we should call on institutions to open their structures, budgets, and policy processes to young people as equal partners. Because if we continue to sideline the youth, we risk losing not just a generation, but the very legitimacy of our democracies. Thank you. Thank you very much. Now, the next speaker on behalf of the EPP is Ms. Elizaveta Jasko. Dear colleagues, I want to thank the rapporteur for this report and especially for providing very concrete recommendations, such as lowering the age, the voting age, providing more mandates for young people. But as Ukrainian, I want to say, let's be very honest. In my country, in my society, when the state was not delivering opportunities for young people, or actually not for young people, what did we do? We were trying to fill that gaps ourselves. When the war started in 2014 and our state wasn't able to deliver some functions, we've got volunteering movement filled by many people, young people, older people, just because we believe when there is no mandate, we have to create that. When there is a gap, we have to do that. And when thinking about what I want to say today, I was thinking about my own motivation, why I wanted to go into politics. I was born in 1990, and at that year, that was the year when, for instance, my parents before lost all their savings. My father is a musician, and in the 90s, he couldn't stay as a musician in Ukraine. He had to go abroad to earn for a living. So the economic motivation for me to go and to argue and to act for a change in my country so that our people will have better economic opportunities, better social opportunities was always a part of my motivation. But there, of course, there is another motivation about the freedom, about our identity, that I know that you are aware of that. When we talk about Ukraine, there is one very interesting fact that when we were elected, our parliament, the average age in our parliament at that stage was 39 years old. In our party, it was 34. Of course, now, after 6.5 years almost, the age a little bit got older. But I want to say that when you're looking for some solutions, let's look at the case of the motivation when people just go on the streets and fight for what they want. And whether we like it or no, existential threat, when the war is knocking on the door, this is something that makes people go and fight. We can create a lot of mandates, and we should be doing that for young people. But the young people should also understand and believe in themselves with different examples of different societies when people go and fight for their future. Ukraine has a great social mobility, and I'm proud to say that. And I just hope that with the war of aggression, there will be young people left in our country, because many of us are already killed or wounded, or our lives are destroyed. Good luck to young people and to our democracies. Thank you. Thank you. Our next speaker on behalf of ECPA is Madam Alexandra Skous. Thanks, Mr. President. Dear colleagues, we are debating how to strengthen democracy with young people. The report is right to warn us if youth engagement becomes a ritual rather than a power to shape outcomes. We will not build trust, we will manufacture frustration. From an ECPA perspective, we support youth participation that is serious, representative, and accountable. And that starts with one principle: no tokenism. We do not want participation reduced to box-ticking through quotas. We need pathways that empower young people through merit,
opportunity and real responsibilities. My first point is therefore impact over optics. Youth councils, hearings, and structured dialogue can be useful, but only if they are transparent, open to diverse backgrounds, and linked to measurable follow-up. Otherwise, it becomes participation theatre. Second, we must reject one-size-fits-all thinking. The report strongly supports lowering the voting age to 16. Engaging young people early is important, but the voting age is a profound constitutional choice. Each country must decide according to its democratic traditions, civic education, and societal consensus. Third, if we want young people to believe again in democracy, then we politicians must stick to democracy ourselves. That means respecting voters and the outcomes of elections. In recent years, we have too often seen a dangerous reflex. Democratically elected parties are pushed aside, delegitimized, or treated as untouchable, simply because others dislike their political views. This is not democratic resilience, it is democratic erosion. Young people see that, and they draw the conclusion that voting may change nothing. Fourth, we must be honest. As elected representatives, we have much more in our hands than we sometimes admit. If we truly want young people in politics, then we must do the practical work, put young, motivated candidates on our election list, support them, mentor them, and give them real responsibilities in our parliamentary groups and committees. And this brings me to a challenging and provocative question for all of us. Who in this room would be willing to give up his or her spot on an election list in favor of a young person? Because that is what shared responsibility looks like in real life, not in a resolution, but in our own parties and our own decisions. Colleagues, youth participation will not be rebuilt by slogans. It will be rebuilt by democratic consistency. Let us choose substance over symbolism, national democratic responsibility over templates, and respect for democratic choice over exclusion. If we do that, young Europeans will not turn away from democracy, they will step forward to lead it. Thank you. The next speaker on behalf of ALDE is Ms. Evgenia Kravchuk. Thank you, Chair. Dear Sona, congratulations on this report and congratulations on yesterday's elections as the chair of the subcommittee on youth and society of the future. Of course, it's a very timely report, and actually today Council of Europe PACE is setting a gold standard by moving from just engagement of young people to real shared responsibility in decision-making processes. This report continues the standards that were already adopted together in this assembly, standards we believe in, and in standards that we already implemented. And thanks to Malta to putting engagement with youth in the heart of their presidency. We see a powerful commitment to democracy among the new generations. And here comes the Eurobarometer data. We should have some data from Council of Europe countries, but over 70% of young people in the EU voted in recent elections. 64% of young Europeans have engaged in activities of organized youth movements in the last year. And they're not just ready to lead, they're already leading. And crucially, their priorities have shifted to reflect our reality. 31% of young Europeans now believe that security and defense should be the top priority, followed by climate change and public health. However, a significant gap remains. One in 3 young people feels they lack the necessary tools to participate effectively, and obviously we have to fill that gap. Ukraine serves as a living example of how young people take on this shared responsibility even when they are facing a mortal danger. We have effectively implemented the call to establish youth councils. So now we have 664 youth councils from the local level to the national level. Volunteering among youth has more than doubled, rising from 20% to 42% since the full-scale invasion started. Lviv, as the European Youth Capital 2025, has become a symbol of resilience, providing young residents with the space to grow within their community
communities. And we're ready to exchange and share these unique experiences and expertise. And the democracy of the future, as described in this report, is impossible without a sustainable peace. I strongly encourage all colleagues to support this resolution because European democratic, safe, strong Europe of tomorrow cannot be built for young people. It must be built with them as equal and full partners today. Thank you, and please support this report. Thank you. And the final speaker on behalf of the political groupings, on behalf of UEL, Ms. Janina Böttger. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als UEL unterstützen wir natürlich den Bericht, denn er macht deutlich, Jugendliche dürfen nicht nur symbolisch beteiligt werden. Sie brauchen echte Mitsprache, echte Verantwortung und echte Chancen. Doch Partizipation scheitert oft da, wo Armut den Alltag bestimmt, wo Schulen unterfinanziert sind, wo es keine Treffpunkte gibt, in denen junge Menschen lernen, sich organisieren und eben auch ihre Stimme erheben können. Wer nicht weiß, ob die Klassenfahrt bezahlbar ist, wer neben der Schule noch arbeiten muss, wer täglich um Anerkennung kämpft, der hat weder Zeit noch Lust auf Beteiligungsprozesse. So wird Mitbestimmung auch zu einer Frage der sozialen Herkunft. Wir fordern deshalb von den Mitgliedstaaten, richtet eure Ressourcen endlich darauf, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Fangt mit den Brennpunktschulen an. Unterstützt die Kommunen, die unter struktureller Armut leiden, investiert in öffentliche Infrastruktur, in Bus und Bahn, deren Taktung auch zum Leben junger Menschen passen muss. Nur so lassen sich ungleiche Startbedingungen ausgleichen. Nur so wird demokratische Beteiligung kein Vorrecht der bereits Informierten und Privilegierten. Bildung, politische Beteiligung und Gleichberechtigung sollten einen Dreiklang bilden. Und ich erinnere noch mal an die Rede des Oberrabbiners, Herrn Meyer Stampler, der gestern aus der Ukraine zu uns geschaltet war. In Gedenken an das Menschenrechtsverbrechen des Holocausts. Ich teile seine Einschätzung. Es geht nicht um eine Stunde mehr oder weniger Unterricht, sondern es geht um Haltung. Es geht um Vermittlung und das Lernen von Toleranz und Akzeptanz, von Mut und von Widerstand. Denn Unrecht passiert jeden Tag. Jeden Tag werden Menschen diskriminiert aufgrund Herkunft, Geschlecht, Religion, Behinderung, Alter oder sexueller Identität. Und umso wichtiger ist es, dass junge Menschen lernen, dies nicht zu akzeptieren, sondern mit Stärke darauf zu reagieren. Das geht nur, wenn unsere Bildungsinstitutionen gestärkt werden und den Umgang mit digitalen Medien kritischer und verantwortlicher gestaltet wird. Echte Beteiligung heißt nicht nur, dass junge Menschen abstimmen und reden dürfen, es bedeutet, sie auszustatten mit Wissen, mit Werkzeugen und Räumen. Es bedeutet, ihre Ideen zur Zukunft der Gesellschaft aufzugreifen und tatsächlich in politisches Handeln mit einzubinden. Ihre Ideen müssen umgesetzt werden und wir müssen Ungleichheiten abbauen, die ihre Teilhabe behindern. Wir müssen ihnen Vertrauen geben, dass ihr Engagement auch wirklich Wirkung hat und dass ihre Stimme zählt. Vielen Dank. Thank you very much indeed. Let's move on then to the general speakers list, and the first speaker is Mr. Ricardo Carvalho. Thank you, Chair. Dear colleagues, I would like to welcome this report on strengthening democracies with young people. We fully share one central conviction. Without engaged, informed, and responsible young people, democracy is weakened. The report is right to stress that youth participation must not be symbolic. Civic education, digital literacy, the fight against disinformation, and access to culture, employment, and housing are essential conditions for young people to trust institutions and take part in democratic life in a meaningful way. For me and my party, participation means responsibility, not merely the creation of new structures. Young people must be integrated into political parties, parliaments, local authorities, and civil society, rather than being channeled into parallel bodies without direct democratic legitimacy. Strengthening youth wings, political training, and involvement in existing legislative process is the most solid and credible path forward. However, we do have clear reservations about some proposals. In particular, automatically lowering the voting age to 16 should not be treated as one-size-fits-all solution. Each member state
must decide with prudence, taking into account civic maturity, the educational context, and public trust in institutions. What matters most is not the age of voting, but ensuring informed and critical and responsible citizens. It's important to advocate a balanced approach, rights accompanied by duties, participation accompanied by education, and inclusion accompanied by responsibility. This is how we build resilient, intergenerational, and sustainable democracies. Young people are not only the future of democracy, they are part of its present. It's our responsibility to ensure that this present is built on freedom, responsibility, and trust. Thank you very much. Thank you. The next speaker is Mr. Max Lux. Dankeschön, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde den vorliegenden Bericht aus ganzem Herzen unterstützenswert, ein Wahlalter abzusenken, junge Menschen in Europa zu beteiligen, auch ein neues Jugendzentrum des Europarates aufzubauen in der Schwarzmeerregion, ist eine gute Sache. Ich glaube, die Stärke unserer Jugendpolitik bemisst sich aber an zwei weiteren zentralen Fragen. Erstens an der Frage, ob unsere nationalen Regierungen auch bereit sind, das nötige Geld aufzubringen für die Jugendarbeit, die unser Europarat so großartig leistet. Und zweitens aber an der Frage, und das sage ich als Jugendberichterstatter im Ausschuss für politische Angelegenheiten und Demokratie, ob wir es als Politik schaffen, jungen Menschen in Europa wieder Hoffnung in die Zukunft zu geben. Als viele hier im Raum so alt waren wie ich, war, glaube ich, klar, wohin die Richtung geht. Wohlstand, der gewachsen ist, Autokratien, die zu Demokratien wurden, Mauern, die gefallen sind. Und heute erleben wir, dass all das für sehr, sehr viele junge Menschen auf unserem Kontinenten überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist. Stattdessen erleben wir, wie Putin den Krieg in den Osten Europas zurückgebracht hat. Und wenn wir nach Westen in die Vereinigten Staaten von Amerika schauen, sehen wir, wie ein immer autokratisch werdender Donald Trump im Schlepptau seiner Tech-Bros Leute wie den Krankenpfleger Alex Pretty von seinen Eisbeamten niederschießen lässt. Wir erleben zunehmend, wie Menschenrechte und Demokratie in Europa eingeschränkt werden. Es gibt nichts Aktuelleres als die Aufforderung von Winston Churchill, ein vereintes Europa entstehen zu lassen, auf der Basis von Demokratie und Menschenrechten. Und ich möchte, dass wir jedem jungen Menschen auf unserem Kontinenten zurufen. Egal, ob du auf Grönland, in Donetsk oder in Budapest lebst. Kein Donald Trump, kein Wladimir Putin, kein Autokrat wird dich kleinkriegen und wir sorgen dafür, dass du eine gute Zukunft in Freiheit auf diesem Kontinenten hast. Vielen Dank. Thank you. The next speaker is Baroness Therese Coffey. There is much in this resolution and recommendations to support, including the participation of youth in the Council of Europe and the Assembly, and to recognise youth civil society volunteering and community engagement. We should consider further activity even in this Assembly. For example, when committees form, instead of it being the oldest member chairing at the start, why not make it the youngest member? In the UK, uniformed services, whether the Scouts, Girls Brigade or Army Cadets, are all well-established places and spaces for young people to explore their understanding of a number of issues affecting themselves, each other, and also an opportunity to serve their community. However, I am opposed to paragraph 12 in the resolution and recommendation 5, which is regarding the voting age of 16. I know in 2011 the Assembly adopted support for voting at 16, and I respectfully disagree, which is why I cannot support the resolution in full today. Young people can and do, of course, have political views. I grew up in a politically charged city, Liverpool. The hard-left militant Labour ran the council, and to stay in power and avoid bankruptcy, Labour councillors made all its employees redundant, including my parents, who were teachers. Every teacher was made redundant. Seeing how my city was being destroyed, I joined the Conservative Party at the youngest age possible at 16 and started my civic and political education. For me, it was clear, but that was because I faced an extremist party running my city. Now, there are many things you cannot do in the UK until you become an adult.
recognising the greater understanding that people acquire as they mature. I'm particularly concerned thinking about social media. Getting good quality information matters. I've heard a lot about the concerns of extreme influences, misinformation and fake news distribution, which is but through social media. It's the primary source of information for young people. I think it's really important that we fix the civic education first. Knowing the consequences of how you vote for your country, for your community, your family, and you as an individual are vital. That is why I cannot support the resolution fully today. Thank you. The next speaker is Mr. Benoit Lutken. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le renforcement de la démocratie avec et pour les jeunes est un enjeu crucial pour l'avenir de l'Europe. Donner des responsabilités à la jeunesse, c'est également la meilleure façon d'investir pour l'avenir de nos démocraties et l'état de droit. La participation des jeunes au processus démocratique est essentielle pour garantir que leur voix soit entendue et que leurs intérêts soient pris en compte. Chers collègues, agissons peut-être d'abord au niveau local. En effet, au niveau local, les jeunes sont souvent les premiers à être touchés par les décisions politiques, mais ils sont également souvent les moins bien représentés. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en place des mécanismes pour encourager notamment leur participation concrète, tels que les budgets participatifs. C'est d'ailleurs relevé, et je m'en réjouis, dans le rapport. Les budgets participatifs permettent aux jeunes de prendre part à la décision sur l'utilisation des fonds publics et de contribuer à la définition des priorités de leur communauté de vie. C'est un moyen efficace de renforcer la démocratie locale et de promouvoir l'engagement citoyen des jeunes, de les impliquer également, de les confronter positivement et de leur offrir des responsabilités concrètes. Dans un lien avec le monde culturel et artistique, ces budgets permettent également aux jeunes de se réapproprier leurs espaces de vie. Nous devons également soutenir bien sûr toute une série d'initiatives qui visent à renforcer la participation des jeunes à la vie démocratique, tels que le conseil de jeunes, les forums de discussion et les projets de volontariat. Mesdames, Messieurs, concernant l'abaissement de l'âge du droit de vote, ne croyons pas ici que c'est la panacée, que ça réglerait tous les problèmes de participation des jeunes. C'est faux. On l'a vu dans notre pays, en Belgique, où on a baissé l'âge du droit de vote pour les élections européennes. Ça n'a pas amélioré la participation des jeunes. Si on devait aller vers ce type d'abaissement, il faut une formation, il faut également peut-être d'abord le faire au niveau local. L'avenir de l'Europe, c'est garantir aux jeunes d'être des acteurs clés de la démocratie, d'être des vrais partenaires de la jeunesse. Merci à notre collègue Gazarian pour l'excellent travail réalisé. Je vous remercie. Thank you. The next speaker is Victoria Tiblon. Thank you, Mr. President. This report is right about one thing. Democracy cannot be renewed without young people. But participation without limits is not responsibility. It is delegation without accountability. Political formation does not begin with the state programs or classroom activism. It begins at home. Families, not governments, are the first educators in democracy. Schools must teach how democracy works, the rule of law, free elections, separation of powers, not promote political positions. When education becomes ideology, democracy becomes weaker. Some on the left seem to believe that disengagement can be solved by more political messaging from the state. History teaches us the opposite. Democracy grows through pluralism, not instruction. Young people do not need to be mobilized, they need to be trusted. Real engagement comes from voluntary participation, local responsibility, work, entrepreneurship, and civil society, not from being spoken for. If we truly want shared responsibility, we must stop using young people to validate political agendas. Democracy is strengthened when the state sets limits, families pass on values, and young citizens are free to decide for themselves. Thank you. Thank you. The next speaker is Zita Gurmai. Mr. President, dear colleagues, for too long, youth participation in politics has been a photo-op rather than a power-sharing experience. Today's generation is no longer satisfied with symbolic consultation. They want real influence,
and rightly so. Just as previous generations fought to give women an equal voice, we must now empower young people as equal partners of democracy. Across Europe and beyond, youth are already doing the work of democratic renewal. In Bulgaria, tens of thousands of young people mobilized against corruption and helped bring down a government. In Serbia, students led mass protest after a deadly infrastructure collapse in Novi Sad, demanding accountability for corruption and negligence. In Nepal, young people took the street to defend freedom of expression when social media bans were proposed. In Morocco, thousands of young citizens mobilized against social injustice under the banner of a new generation demanding dignity and fairness. These are not signs of disengagement. They are proof that young people are often the first to defend democratic values when institutions fail. Their movement, decentralized, tech-savvy, and value-driven, are reshaping civic life and reminding us that democracy is not inherited. It must be renewed. We have begun to recognize this. In 2025, the Congress of Local and Regional Authorities adopted the European Charter on Youth Participation. Our Assembly has called for lowering voting age, removing barriers to youth activism, and opening parliaments and council to young voices. But principles are not enough. Empowering young people is not a gesture of goodwill. It is a democratic imperative. Democracy grows stronger when power is shared. Let us move beyond tokenism. Let us institutionalize youth participation from civic education to decision-making. The resilience of our democracy depends on it because the future is already knocking at the door. And thanks for the Maltese presidency to do the utmost for the youth, and thanks for our great rapporteurs. Thank you. The next speaker is Ms. Bianca Eugenia Gavrila. No? Okay. In that case, the next speaker we have will be Ms. Naomi Kakia. Chair, some of us here will be familiar with a current social media trend where people look back and share photos of what they were doing in 2016. 10 years ago, I was a 21-year-old student actively involved in youth politics in Malta. At the time, one of the key issues on the youth agenda was Vote 16. We really believed that as young citizens, we weren't asking for much, just for the recognition that we should be the authors of our own destiny, because lowering the voting age is not simply about allowing more people into the polling booth on election day. It goes far beyond that. It makes us rethink how we engage with young people and to create genuine spaces for meaningful dialogue. 2 years later, we succeeded. And today, as a young politician, I want to see this shift from merely speaking about youth participation to embracing shared responsibility. For years, we have paid lip service to the concept of giving young people a seat at the table. I myself have attended countless seminars and conferences on this topic. And while the intention may have been noble, it's not really gotten us to where we need to be today when we look at the wider picture. We are now recognizing that participation alone is not enough. It is not enough to consult young people at the margins. In Malta, if you are 16, you can stand for local elections. You can even be elected as mayor. We have established a youth advisory forum, a committee of our cabinet of ministers chaired by our prime minister, where young people are consulted directly on matters of national importance. We are consulting children and young people on our country's vision for the next 25 years, on what they want to see in our national parks. And that gives real meaning to our decision-making and to our policies. And our experience has shown that when you give them space and trust, young people will step up. So thank you, Sona, for your recommendations and your report, and I hope young people keep demanding to have a seat at the table. Thank you. Thank you very much. Our next speaker is Madame Marie-Christine Dalloz. Une enquête récente faite en France auprès des 18-30 ans
montre que si les jeunes peuvent éprouver de la défiance envers les politiques, ils sont loin d'être dépolitisés. Ils s'informent, il est vrai majoritairement à travers les réseaux sociaux, ils s'engagent dans le sport, dans l'aide humanitaire, la culture, ils signent des pétitions en ligne. Je le constate régulièrement lors d'interventions dans les collèges sur le rôle du député. Les élèves sont très intéressés et pourtant, ils votent peu. Un tiers de ces 18-30 ans explique l'abstention des jeunes par un manque de confiance. Un quart d'entre eux pensent que leur vote n'a aucun impact. Face à ce constat, le projet de résolution que nous examinons apporte quelques réponses. Son point 9 met en avant la nécessité de développer une instruction civique. En effet, c'est indispensable. Mais cette éducation à la citoyenneté ne doit pas se contenter de rappeler le rôle des institutions, les principes de la démocratie, elle doit également intégrer une culture numérique. Alors que 51% des jeunes ne regardent que des informations pas toujours vérifiées, il est indispensable de les sensibiliser au risque des fausses informations et des manipulations de l'opinion publique. L'éducation à la citoyenneté active est également essentielle. Le succès des conseils municipaux des jeunes ou du Parlement des enfants, organisé à l'Assemblée nationale française, montre que l'engagement des jeunes est possible. Toutes les initiatives qui vont en ce sens doivent être soutenues. Mais il faudrait réfléchir à des initiatives touchant aussi les jeunes actifs, les primo-votants. Les institutions paraissent souvent bien lointaines pour les jeunes, tout simplement par méconnaissance. Le rôle des jeunes parlementaires pourrait être plus important en direction des jeunes de nos pays respectifs qui ne sont pas représentés. Le réseau des jeunes parlementaires de l'APOSCE a organisé une série de tables rondes dans les pays membres pour échanger avec des jeunes. Une proposition de texte a été présentée lors de la dernière session à partir de ces retours d'expérience. Cela répond pleinement au projet de résolution qui insiste sur le partage avec les jeunes. Merci. Thank you. Our next speaker is Madame Louise Morel. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord saluer la qualité du travail mené par Madame la rapporteure. Je partage votre enthousiasme sur ce sujet et vos conclusions. La question que nous examinons aujourd'hui est finalement comment associer réellement les jeunes, qu'ils aient d'ailleurs l'âge de voter ou non, à la décision publique. Cette question est d'autant plus fondamentale que dans nombre de nos pays, on observe une abstention importante des jeunes lorsque le vote n'est pas obligatoire. Or, une génération qui ne vote pas, c'est une génération qui n'est pas représentée, elle est tenue à l'écart de la décision politique et c'est d'autant plus préoccupant dans des sociétés européennes parfois vieillissantes où le rapport de force entre générations devient de fait structurellement déséquilibré. Je voudrais partager quelques réflexions qui font écho au travail mené ici. D'abord, une question de vocabulaire. On parle souvent de la jeunesse, or je préférerais le terme des jeunesses, les jeunesses, parce qu'elle est très différente d'un pays à l'autre, au sein d'un même pays aussi, selon l'âge, le lieu de vie, et je crois que c'est important de le rappeler. Ensuite, revenir sur le cadre du rapport qui dit comment on passe de la participation à la responsabilité partagée. Je crois que nous devons aller plus loin dans l'association des jeunes, en particulier pour les décisions qui engagent notre pays pour des décennies. Je prends l'exemple des choix énergétiques et particulièrement, par exemple, du nucléaire. Est-il légitime parfois que sur ce sujet, il y a une surreprésentation des générations qui décident, alors que les montants engagés et l'aspect opérationnel de ces choix seront assumés par les générations futures? Je crois que nous devrions avoir des avis à minima consultatifs sur les sujets qui engagent nos pays pour des décennies, voire parfois des avis avec une valeur réellement contraignante. Enfin, je voudrais revenir sur le sujet de la représentation des jeunes dans la vie politique. Il ne s'agit pas de remettre en cause le suffrage universel qui donne la légitimité démocratique, mais de reconnaître qu'une démocratie est plus forte lorsqu'elle reflète la diversité de la société. Enfin, je voudrais partager une anecdote personnelle. J'ai été élue à 26 ans et j'ai souvent entendu de collèges plus âgés « Je ne suis pas d'accord avec toi, mais mes enfants pensent exactement comme toi. Cela dit quelque chose de nos institutions. Écouter les plus jeunes d'entre nous, c'est aussi entendre ce que la société dira parfois dans 10 ou 15 ans et peut-être prendre un peu d'avance sur elle. » Je vous remercie. Thank you. Our next speaker is Mr. Coleman Brenner, but I see he is absent. So we will move on then to our next speaker, Ms. Gokce Gokcen.
I'm afraid your mic is off. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je tiens à remercier Madame la rapporteure pour ce rapport excellent. Je voudrais saisir cette occasion pour évoquer un bon exemple concernant la participation des jeunes à la politique. Lors du dernier congrès de l'organisation de jeunesse de CHP, il y avait des gens en gilet rouge dont je faisais partie. Qui étaient ces gilets rouges? Sur un côté de leur gilet était inscrit leur fonction actuelle et de l'autre, la fonction qu'ils occupaient dans le passé au sein de l'organisation de jeunesse. Par exemple, d'un côté député, de l'autre président de l'organisation de jeunesse. Par exemple, d'un côté maire, de l'autre dirigeant local de la jeunesse. Chers collègues, les jeunes ont beaucoup lutté pour obtenir une représentation. Mais pendant ce congrès, nous étions plus nombreux que jamais. Parce que l'une des raisons qui a fait du CHP le premier parti de Turquie aux dernières élections, c'est le fait d'avoir accordé aux jeunes non seulement des quotas, mais de réelles responsabilités. Et d'ici, je voudrais saluer un ami et rendre hommage à une autre. L'un de ces gilets rouges portait l'inscription secrétaire général de la jeunesse d'un côté et maire d'Avcılar de l'autre. Il s'agit de Utku Caner Çaykara. Il est en prison depuis 2 mois. Il est incarcéré avec Zeydan Karalar, Rıza Akpolat, Oya Tekin et Kadir Aydar. Au moment même où nous parlons, ils comparaissent devant le juge. Je leur transmets d'ici toute ma solidarité. Une autre de ces gilets rouges, d'un côté, il était écrit « Présidente de la jeunesse de Manisa », de l'autre, « Maire de Şehzadeler ». Nous avons perdu Gülşah Durbay le mois dernier à un très jeune âge, des suites d'un cancer du côlon. Je salue la mémoire de ma chère amie avec une grande émotion. Je vous remercie. Thank you. Our next speaker is Baroness Ruthant. I thank the rapporteur for this report. It reminds us that democracy is not a relic we inherit intact. It is a living system that endures only if each generation is allowed to reshape it. The Council of Europe was born out of catastrophe. A generation that had seen fascism and war did not simply defend democracy, they designed it. They built institutions meant to outlast them, and that act of democratic imagination is a core reason why European democracy has survived. Today, a new generation faces different, but no less existential challenges. Climate breakdown, digital power, inequality, polarisation, and indeed, war. They are asking to help design the next systems, not just inherit ours. Yet too often we invite young people to the table, but limit what they can influence. We listen, we take notes, and then we keep control. This has to change, and it has to start here with us. Not with another visit to a youth centre, but with how PACE and the Council of Europe actually work. We need to examine our committee structures, our reports, our urgent debates, and change how we operate, here and now, rather than repeating the same processes and congratulating ourselves for the occasional consultation. If democracy is a living thing, young people must be its co-architects, not its spectators. That means real influence, real responsibility, and a willingness from us to loosen our grip on power. The generation that built this organisation trusted itself to design democracy for the future. We must trust today's young people to do the same. Because if we do not let them help redesign democracy, we cannot expect them to defend it. Thank you. Thank you very much. Our next speaker is Mr. Yunus Emre. Dear colleagues, let me begin by thanking the rapporteur for this highly timely and much-needed report. At the moment when debates on democratic backsliding are intensifying across our continent, this report reminds us of something essential. Democracy cannot be sustained by institutions alone. It must be sustained by people, and especially by young people. For decades after the Second World War, when democracy became firmly rooted in Europe, each new generation lived better than the previous one, better education, better jobs,
and higher living standards. This shared experience helped to build trust in democracy itself. Today, however, many young people face a very different reality. For the first time, a generation expects that it may not earn more than its parents, may not have access to better housing, and may not enjoy improved living conditions. This is unprecedented and deeply dangerous. This growing dissatisfaction is not politically neutral. It erodes democratic legitimacy and creates fertile ground for extremism. When democracy no longer delivers social progress, it struggles to maintain public trust. We must therefore be clear. This challenge cannot be addressed by rhetoric or participation mechanisms alone. It requires strong social policies and a determined fight against inequality. Democracy must once again become a system that offers real opportunities, social mobility, and dignity, particularly to younger generations. Expecting young people to defend democracy without improving their life prospects is simply unrealistic. Thank you. Thank you. Our next speaker is Mr. Pedro Miguel Aces Barba. Parlamentarias y parlamentarios de Europa, con el saludo respetuoso del pueblo de México. Fortalecer las democracias con las y los jóvenes exige hablar con honestidad, pero sobre todo con retos importantes. También reconocer los avances que ya están ocurriendo, porque la democracia, en el fondo, se parece a la juventud. Nace de la idea de que lo injusto puede cambiarse y de que lo más importante es poner encima lo más urgente. En México se está viviendo una etapa especialmente relevante. En 2023 se transformó la Constitución para reducir la edad mínima para ser diputada o diputado de los 21 a los 18 años y para integrar el gabinete presidencial como ministro de los 30 a los 25 años. Para abrir formalmente la puerta para que la juventud sea parte del poder público, en 2024 las personas de 18 a 29 años presentaron casi 25 millones en el padrón electoral mexicano. Esto quiere decir que si la juventud se moviliza, hoy puede definir el rumbo de cualquier país. En el proceso electoral 2023-2024, quienes votaron por primera vez con 18 años registraron una participación arriba del 60%. El reto es convertir ese impulso en corresponsabilidad sostenida. La Unión Interparlamentaria reporta 3.4% de diputadas y diputados de 30 años o menos en el mundo. Pero también muestra un dato esperanzador. 42.8 tiene 45 años o menos, lo que revela una renovación general que está en marcha. El mensaje es claro, la juventud no necesita permiso para participar, necesita instituciones que la integren, que se eliminen todas las barreras y que compartan responsabilidad. En ese puente entre participación y corresponsabilidad, México quiere dialogar siempre con Europa para construir democracias más abiertas y cada día más modernas. Muchas gracias. Thank you very much. The next speaker is Ms. Tone Wilhelmsen-Trøen. Thank you, Mr. President, dear colleagues. I would like to start by thanking the rapporteur, Ms. Gazarian and Ms. Gardini, for their important work. This is a strong and timely report. At the same time, we must be careful not to congratulate ourselves too quickly on youth participation. Democracy is not strengthened simply because young people are present. It is strengthened when they are able to speak openly and have real influence over decisions. Youth engagement is not limited to formal political participation. It is about participation in all parts of society. It is just as important that young people take on leadership roles, engage in volunteering, and participate in civil society and organizations as it is that they enter party politics. Many of us in this assembly
became politically active because our engagement was sparked by a single issue that mattered deeply to us. Young people today deserve the same opportunity to care, to speak out, and to act without fear. This is why paragraph 7.5 of this report is so important. Many young people experience hate speech, harassment, and intimidation when they take part in public debate. As a result, many choose silence over engagement, not because they lack opinions, but because the cost of speaking out is so high. We must recognize that the ability of young people to speak openly, debate loudly, disagree, and test ideas is just as vital to democracy as their participation in youth councils, political parties, or other formal structures. If we truly want young people to move from participation to shared responsibility, we must also take shared responsibility for creating the conditions. Thank you. Thank you. Our next speaker is Sir Edward Lee. Mr. Vice President, I support what my colleague Therese Coffey says on votes at 16. Now, the report is right to stress the importance of young people understanding democratic institutions. We all agree. It does not sufficiently distinguish between neutral civil education, the responsibility of the state and its educational partners, and normative political instruction, the responsibility of non-state political actors in a free society. This distinction that is crucial if trust in democratic systems is to be sustained across generations. Too often, programs framed as, quote, informing young people about democracy risk becoming vehicles for promoting a narrow range of approved liberal establishment views. Instead, we should set a clear goal of equipping young people to understand, interrogate, and ultimately scrutinize political authority. A healthy democracy requires exposure to disagreement. That includes views that are unpopular or upsetting to the liberal political class. Yet the report appears to assume that democratic education can proceed without confronting the danger of ideological conformity. By treating political values as a settled and uncontested, the report risks presenting democracy as a finished moral project. In reality, it is a vibrant and living system shaped by conflict, compromise, and the constant negotiation of competing interests. Young people are still in a state of forming their own identities, sometimes trying out new ones and discarding them several times over. That is natural, and we should not, as society, impose our views on them. Thank you. Thank you. The next speaker is Ms. Yulia Ovchinnikova. Thank you very much, dear Mr. President, dear colleagues. Sona, my congratulations. Thank you for your wonderful work. And today I'm honored to speak about the role of young people in the strengthening democracy. This topic is deeply personal for me as well, as I'm sure every one of you. My professional journey began in inclusive and courage spaces of youth activism. And I started as youth activist with the clear belief that young people must not only be heard, but must have real influence over the decisions that shape their lives. 14 years ago, I created the youth organization which initiated the Day of Europe in the east of Ukraine. This was very seriously a day when we invited all international volunteers and shares European Ylus in east part of our country. Now this territory under the occupation. So today as parliamentarian, I carry these lessons with me. Democracy must be co-created with next generation, not designed for them without them. We must pay attention and do all the best in all the civic education, working with the patriotic values and involve young leaders to the whole process, to the parliamentary work, to the work with the huge cooperation with government, to share our European values and our future.
And for generations, young people have been the forefront of social and political change. Their energy, courage, and creativity are not just assets. They are essential for democratic resilience. From climate action to anti-corruption initiatives, youth-led moments continue their imagined democratic engagement. And of course, young people are not merely the leaders of tomorrow. They are partners in democracy today. And democracy cannot function without them. Thank you. Thank you. The next speaker is Mr. Joseph O'Reilly. President, as I rise to speak on this excellent report, I am proud to have been involved in youth participation projects, bringing youth organisations and individuals from Ireland here to the hemicycle in Strasbourg and to a subsequent youth conference in Rome. The late great Baroness Massi from the UK and Miss Elena Bonotti from Italy were centrally involved then too. We need a well-informed, motivated, idealistic, active youth as a bulwark against racism and xenophobia and to preserve the democratic values. My personal view on the voting age is that 17 might be a more reasonable place to introduce votes for young people, to lower from 18 to 17. We have all heard, that's a personal view, not a party one, we have all heard repeatedly that young people are the future of our democracies. However, these young people are not just future leaders of our nations and our continent, they are the citizens and leaders of today. They do not only vote, they are often the catalysts of innovation, the leaders in civic engagement, and the backbone of major political movements. Unfortunately, however, young people face real barriers to political participation. These challenges can be legal, economical, social, or a combination of all three. And add to the fact that the younger generation must navigate the modern digital age, where challenges such as misinformation and disinformation are abundant. Yet, despite this, across Europe and the globe, young people continue to lead, and we need them there. The question before us is not whether young people care about democracy, it is whether we are prepared to involve them. To strengthen our democracy must work with youth, not simply work for them. They must be involved centrally. Thank you, President. Thank you. The next speaker is Mr. Pavlo Bakunets. Dear members of the Assembly, dear rapporteur, thank you for this excellent report. Dear representatives of democratic countries, the fact that our Ukrainian delegation is working here in this hall today is thanks to Ukrainian youth. More than 10 years ago, young people from Ukraine stood up for the European future of Ukraine. They became the first victims of Ukraine's modern struggle for European future. Later, young Ukrainians were among the first to join the Ukrainian army to stop Russian invasion. And since February 2022, thousands of young men and women were defending Ukraine and all of Europe from full-scale Russian invasion in Ukraine. Because of this youth, it's safe here today in Strasbourg. There are no Russian tanks, missiles, and drones here. That is why young people are already a real guarantee of Europe's security. While we are working here in this warm and safe hall, Ukrainian youth are fighting on the front line. Many of them are in captivity. Many are missing. Many have given their lives, unfortunately, so that Ukraine and Europe can have peace. In my mind, future of Europe, of Ukraine, which I represent here, depends on societies in which
young people are active in local political life, in local governments, and they should have opportunities to feel included in process decision-making, like we have in Ukraine. And thank you all for support of Ukraine. Thank you. Thank you. The next speaker is Mr. Yuri Kamelchuk. Thank you, dear Chairman, dear colleagues. This report delivers an uncomfortable truth. Too often we confuse youth participation with decoration. We create platforms, hold consultations, take photos, and leave young people without real influence. And then we act surprised by distrust, radicalization, and disengagement. We must move from consultation to shared responsibility. That means one thing: young people must have not only the right to speak, but real mechanism to shape decisions that determine their lives. First, political participation. We should consider lowering the voting age to 16, backed by strong civic education and practical channels of influence, from youth councils to participatory youth budgeting. Second, the digital dimension. Young people live in an information environment where disinformation and online violence have become tools or political control. Protecting young people's right online is not optional. It's a duty of states. Third, the socio-economic foundation. Without access to affordable housing, education, jobs, and cultural spaces, participation becomes a privilege for a few. Democracy will not hold if young people do not see fairness in it. And the key point: parliaments must stop being spectators. We need laws, budgets, indicators, and regular reporting so that youth participation is not a slogan, but a system that can be measured, audited, and held accountable. If we want a strong Europe, we must build it with young people, not merely about them and not without them. Thank you. Thank you very much. Thank you. The next speaker is Madame Beatrice Fresco-Rolfo. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je ne vais pas me limiter à des banalités en rappelant qu'il est essentiel de former la génération de citoyens de demain. Renforcer nos démocraties aujourd'hui implique de considérer les jeunes comme des acteurs à part entière. Leur créativité, leur énergie, leur capacité à remettre en question les modèles existants sont des atouts précieux pour rendre nos institutions plus résilientes et adaptées aux défis contemporains. Écouter les idées de la nouvelle génération nous permet de progresser avec eux et d'éviter de rester figés sur des problématiques dépassées, tandis que de nouvelles priorités émergent. Nous sommes élus pour porter l'expérience et les combats de nos générations, mais si nous ignorons la voix des jeunes, nos politiques seront constamment en retard face aux revendications et aux défis de notre époque. Nous risquons ainsi de nous concentrer sur les enjeux d'hier au lieu de préparer ceux de demain. À Monaco, le Conseil national des jeunes permet tout au long de l'année à des jeunes monégasques de travailler en groupe sur des projets concrets accompagnés par la présidente de la Commission éducation, jeunesse et sport et ainsi de finaliser des propositions de résolution. Celles-ci pourront éventuellement inspirer les élus au Conseil national. De même, le Conseil économique, social et environnemental des jeunes constitue une véritable passerelle entre le monde éducatif et le secteur professionnel. Depuis sa création en 2007, près de 500 lycéens y ont participé, découvrant le fonctionnement des institutions, développant leur esprit critique et apportant des idées novatrices sur des enjeux de société. Typiquement, cette initiative permet aux jeunes, qui ont souvent moins de 16 ans, de présenter leurs projets en séance plénière et lorsque leurs propositions sont adoptées, de voir leurs vœux portés à l'attention des autorités monégasques. Ces initiatives montrent qu'impliquer les jeunes dans la vie démocratique est un investissement dans l'avenir de notre démocratie elle-même. Merci à notre rapporteur pour cet excellent rapport. Thank you, and our next speaker is Ms. Aurora Floridia. Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Innanzitutto ringrazio la collega Gazarian per il suo eccellente report che evidenzia la necessità di coinvolgere attivamente i giovani nella vita democratica europea, passando dai semplici meccanismi consultivi a una vera corresponsabilità intergenerazionale nei processi decisionali.
I giovani sono già protagonisti del cambiamento in molteplici ambiti, dall'attivismo climatico e sociale fino alle iniziative civiche digitali. Ciò nonostante, la partecipazione giovanile è spesso ostacolata da barriere istituzionali, da una diffusa sfiducia verso la politica e le istituzioni e viceversa, e siamo onesti anche da un certo grado di diffidenza da un parte del mondo adulto nei loro confronti. Il coinvolgimento dei giovani rimane spesso limitato a forme simboliche e di facciata, prive di un reale potere decisionale, alimentando sentimenti di frustrazione, disillusione e disaffezione. Il Consiglio d'Europa sta compiendo un passo in avanti importante in questo ambito, integrando le nuove generazioni nei processi decisionali attraverso un modello di cogestione del settore giovanile, ponendosi come modello di riferimento da seguire. Lo testimonia ad esempio il lavoro svolto sul diritto all'abitare. Un altro esempio è dato dalla loro partecipazione attiva all'interno del Consiglio d'Europa sul diritto a vivere in un ambiente sano, pulito e sostenibile. I loro contributi sono preziosi e la tutela dell'ambiente rappresenta per loro una priorità fondamentale. Cogliere e accogliere i loro contributi significa rafforzare la fiducia dei giovani nelle istituzioni, un compito che non possiamo fallire. Per questo impegnarci, per esempio, con rigore per il riconoscimento di questo fondamentale diritto significa non solo rispondere alle sfide ambientali e climatiche, ma anche trasmettere loro principi di coerenza, responsabilità e proattività rispetto alle sfide che vanno colte ora. Grazie. Thank you. The next speaker is Ms. Danuta Jaziowiecka. Thank you. Mr. President, dear colleagues, the report makes it clear that the future of democracy in Europe depends on whether young people are treated not merely as a passive recipients of consultation. Dialogue is not enough, but as a full partners in public decision-making. This issue today is no longer visibility, but influence. Rebuilding young people's trust in public institutions requires a shift from declarations to action. Democracy will not be strong without young people. They will endure only if they are co-created with them. At the same time, we trust not overlook the reality of aging European society. Young people are indispensable to sharing Europe's shared future together with seniors for better life of all. In Poland, youth councils operate at municipal and regional level. The strategies for development of young people are being implemented on local and regional level. I think this is the best way to prepare them for politics. Alexandra Schuss, I will resign from election list for young people. I just do it. But they have to be prepared for it. They have to be responsible persons. Elizabeth, you are right. There is no gap for young people. There's future for them and future for us of them. Thank you, the reporters, for a great job. Thank you very much. Thank you. The next speaker is Mr. Vladimir Zordovich. Thank you, Mr. Chair. Democracy is not a playground, it's a responsibility. But responsibility cannot exist without fairness. Across Europe, young people are encouraged to participate, to speak up, to engage. Yet many share the same frustration. Responsibility is demanded while real authority is withheld. Young people are ready to take responsibility as students in Serbia. What they reject is responsibility without trust, without clear rules, and without influence over the future. Strong democracies are built on clear rules, equal standards, and real accountability, matched with real authority and clear mandates. This is where participation becomes institutional responsibility. When young people know that effort matters, that rules are fair, and that responsibility brings influence, they do not disengage. They step forward.
Strengthening democracy with young people means not lowering expectations, but trusting new generation with both obligation and vision, because only fair system can demand responsibility, and only responsible generation can shape the future of democracy. Thank you. Thank you. The next speaker is Mr. Amayan Kandan. Thank you, Ms. Gazarian, for your valuable work. We all agree here that young people should be more involved in democratic life in our countries and across Europe, and this report rightly highlights the vitality of youth participation. We must not forget that democracy is not only about having elections. Sound youth participation clearly comprises of involvement in all social, political, economic and cultural decision-making processes. In the draft resolution, I quote, "Assembly emphasizes that youth participation must evolve from consultation to shared responsibility, ensuring that young people have both the right and the means of influence decisions that affect them." For instance, the Youth Delegate Initiative of the Congress of Local and Regional Authorities is a good example of promoting the participation of young people in public life and in the decision-making process. At this point, I would like to remind you that unfortunately, Turkish Cypriot youth neither the right nor the means to participate in any of the Council of Europe's programs. As the report underlines, young people who have not accessed institutional channels for participation must be reached and their involvement must be ensured. The Cyprus problem, unfortunately, still continues, but this should not prevent the Turkish Cypriot youth to get involved with the European and international initiatives and programs offered for young people. Like all youth, the Turkish Cypriot youth deserves a formula, a solution that includes them, empowers them, and allows them to take part in the Council of Europe's activities like their Greek Cypriot friends. I can assure you that the Turkish Cypriot youth is ready to take responsibility in political, social, economic and cultural decision-making processes to shape their society and their future. However, first we need to provide the Turkish Cypriot youth the opportunity to participate. Once again, I would like to congratulate the rapporteur for the clear roadmap presented for European youth. Thank you. Thank you. Our next speaker is Mr. Sigurður Helgi Pálmason. Mr. President, across this great continent, we should be thinking, what kind of Europe will we leave to the next generation? But perhaps the better question is, what kind of generation are we preparing to inherit Europe? History teaches us something essential. Strong democracies are not built by governments alone. They are built by citizens who believe that freedom is worth defending, responsibility is worth carrying, and participation is a fundamental right, not a favor granted by the state. Young people do not need to be sheltered from democracy. They need to be trusted with it. The role of Parliament is not to manage every outcome, but to protect the conditions in which initiative, creativity, and civic virtue can flourish. When young people are given real opportunity, they do not retreat from responsibility, they rise to it. Democracy does not survive because it's guaranteed. It survives because it's chosen again and again by citizens who understand that freedom requires effort and rights come with obligations. The strength of our institutions ultimately reflects the character of the citizens who sustain them. Democracy does not inherit itself. Each generation must be taught, challenged, and trusted to carry it forward. To the rapporteur, thank you. Thank you. Our next speaker is Ms. Bernadetta Coma. Chers collègues, je souhaite exprimer mon plein soutien à ce rapport. Il répond à un enjeu fondamental pour nos démocraties, permettre aux jeunes de participer réellement, durablement et de manière structurée à la prise de décisions publiques. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se sentent encore exclus des processus décisionnels et peu représentés par nos institutions.
Le rapport affirme avec justesse que l'avenir de nos démocraties dépend de l'implication pleine et entière des jeunes, non plus comme des participants consultés ponctuellement, mais comme de véritables acteurs de la gouvernance démocratique. Il nous invite ainsi à passer d'une participation symbolique à une responsabilité réellement partagée. Dans ce contexte, les parlements ont un rôle central à jouer. La principauté d'Andorre, malgré sa petite taille, est pleinement concernée par ces enjeux. Comme dans de nombreux pays, les jeunes font face à des défis importants, notamment en matière de logement, d'emploi et de la participation à la vie publique. Je tiens toutefois à souligner que des initiatives concrètes existent déjà, en cohérence avec les principes de ce rapport. Des espaces de dialogue ont été mis en place, tels que le Conseil des enfants à l'école primaire, organisé dans les mairies des 7 paroisses, ainsi que le Conseil des jeunes au niveau de l'enseignement secondaire qui se tient au Parlement. Par ailleurs, le Parlement, avec le soutien de la délégation andorrane à l'OSCE, a encouragé la participation de jeunes à des débats sur des sujets clés comme le logement, l'innovation technologique ou la transition énergétique. De plus, le Forum national de la jeunesse joue un rôle important pour promouvoir l'engagement des jeunes dans la société. Les partis politiques disposent en outre des sections jeunesse et notre ministère des Affaires étrangères impulse aussi leur participation internationalement. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you. Our next speaker is Ms. Albana Vokshi. Thank you, dear Chair, dear colleagues. I thank the rapporteurs for the report and for raising this vital issue. In Albania, students and young people made history. In the 1990s, they stood up and brought down a communist dictatorship. History teaches us what the power of youth is. When youth rise, regimes fall. When youth leave, democracy erodes. Today, Albania is facing youth exodus. According to Eurostat, in the last decade only, 1.1 million Albanians left to the EU countries. 78% of Albanians, asylum seekers, are under the age 34. 80% of university students, 59% of high school graduates, 95% of those studying abroad want to leave and not come back. The latest EBRD transition report, published a few weeks ago, confirms this alarm. Albania has lost 40% of its population through immigration, and 1/4 of the highly educated citizens have left. This is not economic crisis, this is democratic crisis. Because when young people leave, they do not only take their skills with them, but their voices, their votes, and the power to hold institutions accountable. The result is deeply troubling. Elections in our countries are increasingly decided by those who remain, not by those who will lead the future. In Albania's last elections, over 42% of voters were pensioners. Young people leave because they lack hope, because they feel politically excluded, unrepresented, because public administration is captured by patronage network, not merit, because they cannot afford housing, cannot find decent job, they cannot face high living costs, growing youth poverty. Youth emigration and population ages are now direct threat to Albania's economic and social stability. This assembly has given the answer. If we want young people to stay, we must give them dignity, opportunity, and real voice. So they do not leave the country, but they can be heard and contribute for the future of the country. Thank you very much. Thank you. Our next speaker is Ms. Kat Eccles. Thank you, Chair and colleagues. Today I rise to strongly support one particular aspect of this report, and that is extending voting rights to 16 and 17-year-olds. This report underscores a simple but powerful truth. Democracy is stronger when young people are not just consulted, but fully empowered as equal partners in shaping political, social, economic, and cultural life. And this report reminds us that while progress has been made across Europe, youth participation remains uneven, fragmented, and hindered by persistent barriers, including inequality, precarious employment, and limited access
access to civic spaces. Many young people feel excluded from the decision-making process and perceive institutions as distant or unrepresentative, and these realities should serve as a call to action. When young people feel disconnected from democracy, democracy itself is weakened. Lowering the voting age is one of the most direct and meaningful steps we can take to address this, and it moves youth participation from consultation to shared responsibility, giving young people not just a voice, but real influence and agency, something this report explicitly frames as central to renewing and strengthening democratic legitimacy. And we're not alone in moving in this direction. My own government in the UK has committed to lowering the voting age before the next national election, and Scotland and Wales already enfranchise 16 and 17-year-olds. And across Europe, Austria, Belgium, Germany and Malta has successfully extended voting rights in various elections. 16-year-olds work, they pay taxes, they contribute to society. And as the UK Prime Minister Keir Starmer said, if you're paying in, you should have the opportunity to say what your money is spent on. So today, I wholeheartedly support votes at 16. It's consistent with the European democratic principles backed by international evidence and grounded in a vision of a healthier and more inclusive democracy. Thank you. Thank you very much. I move on to our next, I'm afraid, final speaker, who is Ms. Maria Nefeli Chatsioanidou. Dear colleagues, dear rapporteur, as a young parliamentarian from Greece, I strongly welcome this report and commend the rapporteur for addressing one of the most challenging issues of our political environment, how we ensure that young people are not only heard, but are actually generally trusted, empowered and involved. This report reminds us of a fundamental truth. Youth participation is not a trend, not a concession, it is a democratic obligation. Across Europe, young people are engaging in political life through movements, local initiatives, digital platforms and institutional pathways. They're responding to crises, social, economic, environmental, not with apathy, but with action. Yet, as the report rightly underlines, participation alone is not enough if it remains fragile, tokenistic or conditional. Too often, young people are welcomed in theory but silenced in practice. Their ideas are praised, but their influence is limited. Their presence is encouraged, but their legitimacy is questioned. I know this reality personally. Young politicians are still too often met with skepticism, labeled as inexperienced, emotional, or unrealistic. But let us be clear. Dismissing young voices does not safeguard stability. It undermines democratic credibility. I want to stress this. When institutions fail to create meaningful space for young people, others will fill that vacuum, sometimes with disinformation, polarization, or exclusion. And this is why the Council of Europe has a crucial role to play. We must protect the civic and political space for youth participation, ensure access to decision-making, and support youth-led initiatives with real resources and long-term commitment. And let me be clear. Advocating for youth participation does not mean promoting young people simply because they are young. But we do need young people that through cooperation and dialogue with older generation can bring renewal, resilience and a shared sense of responsibility for the future. And if we take this process seriously, we will not only strengthen youth engagement, but democracy itself. Thank you. Thank you very much. I'm afraid now I do have to interrupt the list of speakers. We've just gone past 11:45. The speeches of members on the speakers list who've been present during the debate but have not been able to speak may be given to the table office for publication in the official report. Could I remind colleagues that the typewritten text can be submitted electronically if possible, no later than 4 hours after the list of speakers is interrupted. Could I now then call on Ms. Sonia Kazarian, the rapporteur, to reply? You have 3 minutes. Dear President, dear colleagues, I would like to thank all the speakers
for a debate that has been thoughtful, sincere, and at the times rightly challenging. The diversity of views expressed today reflects not division, but the seriousness with which we all approach the future of democratic systems. I would like to thank the committee members. I'd like to thank committee secretariat for the huge amount of work done. What has emerged clearly from the discussion is a shared recognition of one essential truth. Democracy cannot remain credible, resilient, or legitimate if young people experience it only as observers rather than participants. While approaches may differ, there is a broad agreement that disengagement, frustration, and distrust among young people, younger generation, pose a real risk not only to the youth policy, but to the democracy itself. At the same time, we have been reminded of the extraordinary resource that young people represent, their capacity for innovation, their commitment to justice, and their readiness to engage when they are trusted and empowered. The Council of Europe's co-management system stands as a proof that shared responsibility is not an abstract idea, but an effective model. Colleagues, the resolution and recommendation before us do not impose a single model. You are correct. It doesn't have one one-size-fits-all solution. They offer a framework, flexible yet firm in its principle, that respects national contexts while affirming our common democratic values. In closing, this debate today should not mark the end of a discussion, but it should mark the beginning of more consistent action. Supporting young youth participation is not an act of generosity. It is an investment in democratic continuity. It's a choice to strengthen the trust, legitimacy, social cohesion across generations. I therefore invite you, as the member of the youngest parliament, as a member of the Armenian parliament, once as the youngest female MP, to support the text before us and to carry its spirit into our national parliaments, policies and practices, so that democracy is not only protected for young people, but it is built with them. Thank you. Thank you very much indeed. Could I ask at this point if the chairperson of the committee wishes to speak? No? Yes? Thank you very much, Mr. President. Dear colleagues, the Committee of Culture, Science, Education and Media fully supports this report before us, prepared by great clarity by the rapporteur. Throughout 2025, the committee has held hearings and exchanges with young people, youth organizations, academics, parliamentarians, and institutional partners from across Europe. And these discussions were, yes, sometimes challenging, but always illuminating. They confirmed one central message: democracy cannot be renewed without the meaningful and lasting inclusion of young people. We heard both concern and hope. Concern about declining trust in institutions, economic insecurity, barriers to participation and exposure to online harassment and disinformation, but also hope, creativity and a strong willingness among young people to engage if they are given real opportunities and real responsibility. The recommendations before us are ambitious but also pragmatic. They call for stronger and permanent youth participation frameworks and for young people to be present where decisions are made at local, national and European level. One recommendation deserves particular attention: lowering the voting age to 16. This is not a radical experiment, but a tested reform supported by evidence showing that early participation fosters long-term democratic engagement, and at a time when many young people feel decisions are taken about them, without them, this measure sends a clear signal of inclusion and trust.
I therefore invite you to support the resolution and recommendation and to take a decisive step towards more inclusive and forward-looking democracy with young people. Thank you very much. Thank you. That closes the debate then. Let's move on to the resolution. The Committee on Culture, Science, Education and Media has presented a draft resolution, 16308 in the documents, to which 5 amendments have been tabled. They will be taken in the order in which they appear in the compendium. And could I remind you that speeches on amendments are limited to 30 seconds. Any amendment which has been unanimously approved by the committee, seized for report, shall not be put to the vote in plenary and shall be declared as definitively approved unless 10 or more members of the Assembly object. I understand that the chairperson of the committee wishes to propose that to the Assembly that amendments 1, 2, 3, 4 and 5 to the draft resolution, which were unanimously approved by the committee, be declared as definitively approved. Is that so, Chair? Now, if no one objects, I will consider the amendments to be approved, but is there an objection? I see no objections. So, amendments 1, 2, 3, 4 and 5 to the draft resolution are therefore approved and will not be called. Let's move on then to the recommendation, which I will find in a moment. We will now proceed to the vote on the draft resolution contained in the same document. A simple majority is required to adopt the resolution. The vote is now open. I can't see that. The vote is closed. I now call for the result to be displayed. And that means that the resolution is adopted. I now move on to the draft recommendation. No amendments have been tabled to this, so we'll now proceed to vote on the draft recommendation contained in the document. A 2/3 majority is required for the recommendation to be adopted, and I now open the vote. Try again. I close the vote. Call for the result to be displayed. And that is clearly a 2/3 majority. I was worrying that my maths might be tested, but clearly not. And therefore, the draft recommendation is adopted. We will now pause for a moment. We're waiting for the Armenian Foreign Minister to arrive.
Սիրելի գործընկերներ, ինձ համար մեծ ուրախություն է այսօր այստեղ ողջունել բարոն Արարատ Միրզոյանին, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին։ Հարգարժան պարոն նախարար, ինձ համար մեծ ուրախություն է այստեղ ձեզ ողջունել այս սրահում։ Դուք օտարական չեք այստեղ խորհրդարանական կյանքում։ Դուք անդամ եք եղել խորհրդարանում մինչև 21 թիվը, 19-ից 21 թիվը որպես խորհրդարանի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության եւ 21 թվականից ի վեր արտաքին գործերի նախարարն եք։ Ձեր տարիների ընթացքում մենք գիտենք, որ շատ կարևոր մի պահ է տեղի ունենում։ Օգոստոս 2025 թվականին խաղաղության համաձայնագիրը սահմանվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նոր հեռանկարներ են բացվել տարածաշրջանային խաղաղության համար, որը անչափ կարևոր է մեզ համար։ Այս կարևոր քայլը նաեւ մեկ ուրիշ կարևոր ուղենիշի հետ է համընկնում։ Այս տարի Հայաստանը տոնում է 25-րդ տարեդարձը Եվրոպայի խորհրդի անդամակցությանը։ 40 դարի անդամակցություն, հանձնառություն մեր ընդհանուր արժեքներին, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության։ Մեծ ակնկալիքով սպասում ենք տեսնելու այս առաջընթացի շարունակությունը եւ վստահեցնում եմ ձեզ, որ մենք մեծապես աջակցում ենք, վեհաջողովը սատարում է ձեզ եւ առանց ավելին խոսելու սիրով ուզում եմ խոսքը տրամադրել ձեզ։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Madam President of the Parliamentary Խորհրդարանական վեհաժողովի տիկին նախագահ, պարոն գլխավոր քարտուղար, Madam Secretary General of the Parliamentary Խորհրդարանական վեհաժողովի տիկին գլխավոր քարտուղար, Խորհրդարանական վեհաժողովի հարգարժան անդամներ, ձեր գերազանցություններ, տիկնայք եւ պարոնայք, թույլ տվեք սկսել ջերմորեն շնորհավորելով ձեզ, նախագահ Բայար, այս պատվավոր մարմնի ղեկավարությունը ստանձնելու կապակցությամբ եւ մաղթել հաջողություններ ձեր պաշտոնավարման ընթացքում։ Ես նաև կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս բարձր հարգանքի արժանացած եվրոպական ժողովրդավարական բանավեճի ագորային դիմելու հնարավորության համար։ Եվ իհարկե իմ հատուկ շնորհակալությունն եմ հայտնում Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար պարոն Ալեն Վերսեին ինձ եւ իմ պատվիրակությանը ցուցաբերած ջերմ ընդունելության համար։ Մեծ պատիվ եւ առանձնաշնորհում է դիմել վեհաժողովին։ Եվրոպայի խորհրդին Հայաստանի անդամակցության 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Մենք հավաքվել ենք նշելու Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի խիստ արժեքավոր անդամակցությունը եւ գնահատելու վերջին տարիներին Հայաստանի կողմից օրենքի գերակայության ապահովման, մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության գործում արձանագրած նշանակալի նվաճումները։ Այս հոբելյանը հնարավորություն է տալիս խորելու միասին անցած ուղու, բախված մարտահրավերների, համատեղ վճռականության պահերի եւ համատեղ ջանքերի շնորհիվ հնարավոր դարձած նվաճումների մասին։ Սա նաեւ հնարավորություն է համատեղ խորելու այսօրվա ընդհանուր մարտահրավերների եւ անորոշությունների մասին, ինչպիսիք են ժողովրդավարությունների դեմ հիբրիդային հարձակումները, այդ թվում ապատեղեկատվության չարամիտ տարածումը եւ տեղեկատվության զենքի վերածումը, արտաքին միջամտությունները ներքին ժողովրդավարական գործընթացներին, ինչպիսիք են ընտրությունները։ Վերջապես, բայց ոչ պակաս կարևոր, միջազգային իրավունքի խաթարում եւ բազմակողմ համակարգի քայքայումը։ Այս ամենը մեր արժեքներն ու սկզբունքները քննության են ենթարկում եւ մեր ընդհանուր պատասխանատվությունն է պաշտպանել դրանք ավելի ու ավելի բարդ ու փխրուն միջազգային միջավայրում։ Եվրոպայի խորհրդի 75-ամյա ժառանգությունը, որպես ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության չափանիշների սահմանող, լիազորում է կազմակերպությանը ընդլայնել իր դերը համաշխարհային ժողովրդավարական նահանջի դեմ պայքարելու եւ միջազգային ճարտարապետության նկատմամբ վստահության վերականգնմանը նպաստելու գործում։ Խորհրդարանական վեհաժողովի հարգարժան անդամներ, Հայաստանի անդամակցությունից ի վեր Եվրոպայի խորհուրդը նշանակալի դեր է խաղացել ժողովրդավարական վերափոխման հույսի, ժողովրդավարության եւ ժողովրդավարական արժեքների նկատմամբ հավատի, ինչպես նաեւ դրանց վերջնական ներդրման գործում հայկական հասարակության եւ պետականության մեջ։ Յուրաքանչյուր բարեփոխում, յուրաքանչյուր վավերացված կոնվենցիա, յուրաքանչյուր ինստիտուցիոնալ զարգացում նշանակել է ոչ միայն տեխնիկական մի փոփոխություն, այլև շոշափելի եւ գործնական բարելավում սովորական քաղաքացիների կյանքում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոմիսիայի Հայաստանի միանալը ներդրեց մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան դիմելու իրավունքը, ապահովելով մի վայր, որտեղ քաղաքացիները կարող են արդարություն եւ արդարադատություն գտնել, երբ ներպետական իրավական միջոցները բավարար չեն։ Մահապատժի վերացումը երաշխավորեց կյանքի հիմնարար իրավունքը, ապահովելով, որ ոչ մի անձ մահվան չի կարող դատապարտվել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի ստեղծումը հնարավորություն տվեց անմիջական եւ անկախ ահազանգ բարձրացնելու պետության կողմից կատարված իրավունքների խախտումների մասին, սովորական մարդկանց տրամադրելով մեխանիզմ իրենց իրավունքների վերականգնումը պահանջելու համար առանց երկար դատական վեճերի միջով անցնելու։ Վենետիկի հանձնաժողովը իր իրավական կարծիքների միջոցով հանդես եկավ որպես հսկող մի մարմին, որի նպատակն էր ապահովել, որ օրենսդրական բարեփոխումները համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի պետությունների խումբը Գրեկոն կանոնավոր մոնիթորինգ եւ ճնշում էր իրականացնում, կաշառակերության դեմ թափանցիկ օրենքներ ներդնելու եւ կառավարության ներսում ազնվությունը խթանելու համար։ Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիային միանալը տեղական համայնքներին լիազորեց կառավարելու իրենց սեփական գործերը կենտրոնական կառավարությունից ավելի մեծ ինքնավարությամբ։ Տիկնայք եւ պարունայք։ Ես թվարկեցի միայն հիմնական մի քանի օրինակներ, բայց իհարկե այս ցանկը կարելի է շարունակել անվերջ։ Բայց եկեք շատ անկեղծ լինենք։ Եվ ես իսկապես հույս ունեմ, որ իմ ուղերձը սխալ չի հասկացվի։ Արտաքինից բարեփոխումներ նշանակելու այս գործընթացը կարող էր շարունակվել դարեր շարունակ, չհասնելով ավարտի, վերջնագծին, Հայաստանը ժողովրդավարության վերածելու, քանի որ կառավարության մակարդակով իրական հետաքրքրություն չկար։ Այսպիսով մարդիկ փոխեցին կառավարությանը Հայաստանում, կառավարությունը դառնալով փոփոխությունների եւ ժողովրդավարության շարժիչ ուժ։ Տիկին նախագահ, խաղաղ ժողովրդավարական հեղափոխությունը շրջադարձային կետ նշանավորեց մեր երկրի ժամանակակից պետության մեջ։ Նախորդ բոլոր անհաջողությունների դառնությունը համտեսելուց հետո 2018 թվականին ես ինքս քայլեցի 100,000-ավոր իմ համաքաղաքացիների, քույրերիս եւ եղբայրներիս կողքին, որոնք լցրեցին Հայաստանի փողոցներն ու քաղաքները, ոչ թե զենքով, այլ բաց ձեռքերով, եւ այն այրող համոզմամբ, որ մենք արժանի ենք ավելիին, արդար եւ օրինական ընտրություններ, մեր ձայնով, մեր քվեներով կառավարություն ձևավորելու իրավունքի ենք արժանի, բաց հաշվետու եւ թափանցիկ կառավարման, կոռուպցիայի զերծ պետական ինստիտուտների, սոցիալական արդարության, ժողովրդի համար դպրոցների եւ ճանապարհների կառուցման վրա ծախսվող հարկերի ենք, այլ ոչ թե օլիգարխների եւ կոռումպացված պաշտոնյաների համար ամրոցների եւ մասնավոր կալվածների, պաշտոնյաներին կաշառք չվճարող եւ արհեստական մենաշնորհներ չպարունակող բիզնեսների, անկախ եւ արդյունավետ դատական համակարգի։ Եվ մենք ապացուցեցինք, որ մեածքը կարող է ընտրել իր ճակատագիրը։ 2011 թվականից ի վեր Հայաստանը իրականացրել է լայնածավալ բարեփոխումներ։ Այդ ժամանակվանից ի վեր մեր գրանցված նվաճումները արտացոլվում են այնպիսի հեղինակավոր կազմակերպությունների ինդեքսներում համաթվերում, ինչպիսիք են Freedom House-ը, լրագրողներ առանց սահմանների, Transparency International եւ շատ ուրիշներ, եւ իհարկե այս շատ հեղինակավոր մարմնի զեկույցներում եւ բանաձևերում։ Ամենակարևորը, Հայաստանը հաջողությամբ անցկացրեց երկու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որոնք արժանացան ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային ճանաչման որպես ազատ եւ արդար, այդ թվում այս հեղինակավոր մարմնի կողմից։ Այս կարևորագույն իրադարձությունները ցույց տվեցին իրական անցում, որ քաղաքացիների կամքը ճշգրիտ պետք է արտացոլվի քվեատուփերում։ Այս հունիսին Հայաստանում կանցկացվեն խորհրդարանական ընտրություններ։ Մեզ համար կարևորագույն իրադարձություն է մեր ժողովրդավարության անշրջելիության ամրապնդման գործում։ Սա այն պահն է, երբ հայ ժողովուրդը կրկին ցույց կտա, որ իր կամքը մեր երկրում ուժի միակ աղբյուրն է։ Այնուամենայնիվ, մենք միամիտ չենք։ Ժամանակակից աշխարհի իրականության նկատմամբ մենք գիտենք, որ ազատության թշնամիները քնած չեն։ Մենք պետք է ընդունենք, որ նրանք կարող են շատ ստեղծագործ լինել, նրանք պատրաստ են միլիոնավոր դոլարներ ներդնել քարոզչական մեքենաների եւ միջամտության անօրինական սխեմաների մեջ։ Եվ նրանք տիրապետում են գրեթե անսահմանափակ լրատվամիջոցների ռեսուրսներ։ Նրանք ցանկանում են խաթարել մեր ինքնիշխան ընտրությունը խաղաղության եւ ժողովրդավարության համար, եւ նրանք ցանկանում են մեզ վերադարձնել ավտորիտարիզմին, հարևանների հետ անվերջ հակամարտության եւ
թույլ ինքնիշխանության խավարը։ Նրանք ցանկանում են օգտագործել ժողովրդավարության հենց գործիքները եւ մեխանիզմները ժողովրդավարությունը վերացնելու, ոչնչացնելու համար։ Այս մարտահրավերներին դիմակայելը դարձել ամենօրյա գործունեություն։ Իհարկե առաջանում է դիլեմա եւ մի նուրբ գիծ, մի կողմից խոսքի ազատության պահպանման, պլուրալիստ բազմակարծիք լրատվամիջոցների, մյուս կողմից չարամիտ գործող անձանց դեմ պայքարելու վճռականության միջև, որոնք նպատակ ունեն չարաշահել ազատությունը եւ խաթարել հասարակության, մեր ժողովրդավարության նկատմամբ վստահությունը։ Այդ ջանքերը ել ավելի են աճելու, քանի որ Հայաստանը մոտենում է հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները այս տարի։ Բայց ես այստեղ կանգնած եմ ասելու, նրանք չեն հաջողի։ Մեր հասարակությունը իմունիտետ է ձեռք բերել ստի նկատմամբ եւ մեր դժվարությամբ նվաճած ազատությունները պաշտպանելու մեր վճռականությունն ավելի ուժեղ է, քան ցանկացած թվերային գործողություն։ Հայաստանում ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար մենք կհենվենք ժողովրդավարության եւ դրա կողմից տրամադրվող մեխանիզմների վրա, ինչպես նաեւ նշել է վարչապետ Փաշինյանը ընդամենը մի քանի ամիս առաջ այս մարմնին ուղղված իր ելույթում։ Մենք կլինենք թե շրջահայաց, թե վճռական մեր գործընկերների հետ, այդ թվում Եվրոպայի խորհրդի եւ դրա խորհրդարանական վեհաժողովի հետ։ Մենք կապահովենք, որ այս ընտրությունները ծառայեն որպես մեր ժողովրդավարական դիմակայունության ապացույց։ Հարգելի խորհրդարանականներ, թեև վերջին տարիների ցավալի փորձառություններին, այդ թվում պատերազմից եւ դրան հաջորդած մարդասիրական հետևանքներից, Հայաստանը կատարել է խաղաղության հստակ եւ գիտակցված ընտրություն, ձեռնարկելով վճռական քայլեր, որոնք թույլ տվեցին Հարավային Կովկասին շարժվել դեպի խաղաղություն եւ համագործակցություն տարածաշրջանում եւ ավելին։ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում կայացած խաղաղության գագաթաժողովը նշավորեց պատմական շրջադարձային պահ Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի համատեղ հռչակագրի ստորագրմամբ, ԱՄՆ նախագահը որպես վկա։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ միասին մենք նախաստորագրել ենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը, սահմանելով ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքները, որպես մեր տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության եւ կայունության անխախտելի հիմքեր։ Հայաստանի համար սա լրջագույն խոստում է մեր քաղաքացիներին, որոնք տասնամյակներ տևած հակամարտությունից տուժել են, եւ բոլոր այն անձանց մեր ապագա սերունդներին, որ մենք ընտրելու ենք համագործակցությունը բախման հակամարտության փոխարեն, հույսը հուսատության փոխարեն եւ զարգացումը անկման փոխարեն։ Միևնույն ժամանակ ամենաձևով հարգում ենք մենք մարդու արժանապատվությունը երկու երկրների միջև։ Սա շատ կարևոր է։ Անցելով առաջ տասնամյակներ շարունակ տառապանքից հետո եւ ճանապարհը հարթելով դեպի խաղաղ ապագա։ Իսկապես վերջին 4 հայ գերիների արձակումը, որոնք Ադրբեջանում էին, սա հույս է տալիս մեզ։ Հաջորդիվ մնացած 19 պահվող անձանց արձակումը, որոնք դեռ Ադրբեջանում են, ինչպես նաև այս համագործակցությունը հասկանալու անհայտ կորած անձանց ճակատագրի պարզաբանումը, սա անկասկած նշանակալի ներդրում կլինի հաշտեցման գործում։ Խաղաղությունը ինչպես ժողովրդավարությունը չի կարող ընդունվել որպես ինքնստինքան հենց այդպիսին տրված, այն պետք է անընդհատ սնուցել, պաշտպանել, նորոգել, թե արտաքին, այնպես էլ ներքին ճշտումների պայմաններում։ Այս համատեքստում ուզում եմ ընդգծել, որ մենք խորապես գնահատում ենք Եվրոպայի խորհրդի հետևողական ուշադրությունը մեր տարածաշրջանի նկատմամբ եւ գնահատում ենք գլխավոր քարտուղարի Եխխվ-ի նախագահի եւ այս վեհաժողովի անսասան նվիրվածությունը աջակցելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը։ Ձեր աջակցությունը երկարատև խաղաղությանը, կարգավորման մարդասիրական ձգտմանը եւ մարդու իրավունքներին շարունակում է կենսականորեն կարեւոր մնալ, քանի որ մենք շրջում ենք տասնամյակներ թշնամանքի էջը։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ է կանգնած այս կայուն ու բարգավաճ ապակատանող այս պատմական ճանապարհի մեզ հետ լինելու համար։ Շնորհակալ ենք։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանը շարունակում է վճռականորեն հանձնառու մնալ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների լիակատար կարգավորմանը։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում շարունակական առաջընթացը, ներառյալ սահմանի լիակատար բացումը, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը եւ գումրի կարգ վերականգնումը կարևոր ներդրում կլինի տարածաշրջանային կայունության եւ բարգավաճման
ամենապնդման գործում։ Վեհաժողովի հարգարժան անդամները անցյալ գարնանը Հայաստանի խորհրդարանը ընդունեց ԵՄ անդամակցության գործընթացը սկսելու մասին օրենքը։ Կառավարության եւ խորհրդարանի աջակցությունը ընդգծում է, որ եվրոպական ինտեգրման մեր ընդհանուր տեսլականը ոչ միայն քաղաքական տեսլական է, այլև քաղաքացիական նախաձեռնությամբ առաջնորդվող հասարակական ընտրություն։ Սա ներկայացնում է հայ ժողովրդի ժողովրդավարական կամքը մեր ապագան եվրոպական ազգերի ընտանիքում ամրագրելու որպես արժեքների եւ ինքնության իսկական իրական արտացոլում։ Մեկ այլ կարևորագույն նվաճում արձանագրվեց անցյալ տարվա դեկտեմբերին, երբ Բրյուսելում ընդունվեց Հայաստան ԵՄ գործընկերության ռազմավարական օրակարգը, որը լրացնում է Հայաստան-ԵՄ համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը ՍԵՊ-ն մեր գործընկերությունը բարձրացնելով ռազմավարական մակարդակին։ Այս տարվա մայիսին մենք Երևանում կհյուրընկալենք Եվրոպայի պետությունների ղեկավարներին մասնակցելու եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին, որը կարևորագույն համաեվրոպական հարթակ է, քննարկելու զարգացող մարտահրավերները եւ սահմանելու դրանց լուծման անհրաժեշտ քայլերը։ Տիկին նախագահ, ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքներին եւ օրենքի գերակայությանը Հայաստանի անսասան նվիրվածությունը սահմանում է, թե ով ենք մենք որպես ազգ այսօր։ Այսօր մենք նորոգում ենք մեր 25 տարի առաջ կատարած մեր ընտրությունը։ Մենք դառնում ենք գիտակցելով, որ մեր խաղաղության եւ ժողովրդավարության ճանապարհին կլինեն փորձություններ, մարտահրավերներ, որ արտաքին ճնշումները կփորձեն շեղել մեզ, եւ որ արժեվում գտնվող ճանապարհը հղի է մարտահրավերներով։ Բայց մենք նաեւ գիտենք, որ այս ճանապարհին մենք միայնակ չենք։ Հայաստանի ժողովուրդը գիտի սա։ Եվրոպայի խորհուրդը եւ այս վեհաժողովը մեր կողքին են։ Այս գործընկերության, այս համերաշխության եւ մեր ընդհանուր արժեքների պաշտպանելու արժանի համատեղ համոզմունքի համար մենք մեր խորին երախտագիտությունն ենք հայտնում։ Խորհրդանշական է, որ մեր հանդումից հետո Եվրոպայի խորհրդին Հայաստանի անդամակցության 25-րդ ամյակի կապակցությամբ մենք գլխավոր քարտուղարին կհանձնենք Հայաստանի պաշտոնական նվերը։ 12-րդ դարում ստեղծված առաջին հայկական իրավական օրենսգրքի դատաստանագրքի ձեռագիր վերարտադրությունը։ Այս գլուխգործոցը հիշեցնում է մեր ազգի խոր արմատներ ունեցող նվիրվածությունը արդարադատությանը եւ իրավունքի գերակայությանը։ Հրավիրում եմ ձեզ բոլորիդ միանալ մեզ այս հատուկ առիթով։ Շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար եւ սիրով կպատասխանեմ բոլոր հարցերին։ Thank you very much, Mr. Շատ շնորհակալ եմ, Միրզոյան, պարոն Միրզոյան։ really relevant and timely Իսկապես խիստ ժամանակային եւ համապատասխան ուղերձի համար։ Վեհաժողովի անդամները այս պահին կարող են հարցեր ուղղել ձեզ։ On behalf of the political groups, Մենք քաղաքական միավորների ներկայացուցիչները կունենան 30 վայրկյան հարցերի համար եւ ամեն հարցից հետո քաղաքական խմբերի ներկայացուցիչների կողմից կխնդրեմ, որ դուք պատասխանեք այդ հարցերին եւ առաջինն է այստեղ Խնդրեմ Տիտուս Կոլոտյանն է։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին նախագահ։ Պարոն նախարար, սոցիալիստների խմբի, իմ երկրի Ռոմանիայի խմբի անունից քաջալերում եմ, գնահատում ենք ձեր խիսախ որոշումները համաձայնելու այս խաղաղության համաձայնագիրի շուրջ պայմանները Ադրբեջանի հետ եւ ձեր տարածաշրջանում խաղաղություն եւ համագործակցություն հաստատելու ձեր տարածաշրջանում, ինչպես նաեւ ձեր նվիրվածության համար եւ անդամակցության գործընթացում։ Այս նպատակին հասնելու համար ձեր երկրին հարկավոր է կայունություն եւ շարունակականություն։ Հունիսի խորհրդարանական ընտրություններից հետո արդյոք դուք պատկերացնում եք մարտահրավերները ինչպիսին կարող են լինել հիբրիդային արձակուրդներ, օրինակ Ռուսաստանից փորձելով ընտրական գործընթացները թերացնել, արդյոք ինչպես կարող են ԵՄ մարմինները ձեզ օգնել այս առիթով։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախարար։ Thank you very much for your very important question. Շատ շնորհակալ եմ ձեր հարցի համար։ Մեծամասնությունը, այո, իմ ելույթի մեծ մասը հենց հիբրիդային հարձակումների մասին էր եւ մեր պատասխանատվության մասին պաշտպանելու համար մեր ժողովրդավարությունը օգտագործելով այն գործիքները, որ հենց ժողովրդավարությունն է առաջ քաշում։ Անշուշտ մենք ենթադրում ենք, որ հիբրիդային հարձակումները շարունակաբար ավելի կսրվեն, մինչ մենք մոտենում ենք ընտրություններին, որոնք տեղի կունենան հունիսի սկզբին, հավանաբար։
like I said, Սակայն միևնույն ժամանակ ինչպես ասացի, շատ immunity to all ունենք these hybrid իմունիտետ ենք ձևավորել, պաշտպանվելու կարողություն։ Դե բարի լուրը այն է, որ մենք ապրել ենք այս միջավայրում, որտեղ եղել են հիբրիդային սպառնալիքներ, վերջին 4-5 տարիների ընթացքում մենք ականատես ենք եղել եւ գոյատևել ենք, ռազմարական կուդետա ենք դիմացել, առերեսել ենք եւ բռնի ցույցերի ականատեսն ենք եղել։ Եվ այլ դրսևորումներ եւս հիբրիդային հարձակումների, այսինքն մենք ապրում ենք հենց այս իրավիճակում, մենք ապատեղեկատվության, կեղծ տեղեկատվության մանիպուլյացիան, սա մեր առօրյա կենցաղավորության մի իմաստն է կազմել եւ կարծում եմ, որ շատ այլ երկրներում եւս հարգելի վեհաժողովի անդամներ։ Ինչ կարող եք դուք անել, այս հեղինակավոր մարմինը ինչ կարող է անել։ Հայաստանի կողքին կանգնելով, Հայաստանի ժողովրդավարության կողքին կանգնելով, արտահայտելով ձեր պատրաստակամությունը թե բանավոր, թե հանրային պետական ձեր հայտարարություններում, ցույց տալով ձեր աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարությունն հենց տեղում, խնդրում եմ համեցեք, եկեք Հայաստան, եկեք տեսեք թե ինչ է տեղի ունենում ֆիզիկապես։ Եվ մենք վստահ ենք, որ միասին համատեղ կհաղթարենք բոլոր հնարավոր հիբրիդային հարձակումները։ Շատ շնորհակալ եմ, հարցը գալիս է EPP-ից հարց, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության խմբից Կարլո։ Շատ շնորհակալ եմ տիկին նախարար։ EPP-ն օրենքի գերակայությունը շատ է կարևոր, մարդու իրավունքները եւ կայունությունը։ Այս համատեքստում հարավային Կովկասյանը կոնտեքստում ձեր կառավարությունը ինչ հստակ հանձնարարություններ պատրաստելու, ապահովելու որ տևական խաղաղություն Ադրբեջանի հետ, միջազգային օրենքի, տարածքային ամբողջականության եւ պաշտպանության այն բոլոր հասարակությունով գրածվել են հակամարտությունից ծնած պաշտպանության կողմից։ Ինչերի է պատրաստ Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքականորեն ներդաշնակնելու Եվրամիության հետ արտաքին եւ անվտանգային քաղաքականությունների ուղղությամբ։ Շատ շնորհակալ եմ այս շատ կարևոր հարցի համար։ Իսկապես մենք խաղաղությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կա արդեն բազմաթիվ ամիսներ է։ Եվ մենք համոզված ենք, որ մեր առօրյա խնամքով, քանի որ խաղաղությունը պարբերական խնամքի կարիք ունի, պետք է սնուցել այն, պետք է հոգ տանել։ Մենք հավատում ենք, մենք վստահ ենք, որ ապագայում եւս այս երկու երկրները Հայաստանն ու Ադրբեջանը կշարունակեն խաղաղությունը, պայել եւ համագործակցությունը։ Հետաքրքրական է նշել, որ օգոստոսի 8-ի համաձայնագրից եւ վարչակագրից հետո արդեն իսկ բազմաթիվ զարգացումներ են տեղի ունեցել։ Օրինակ, չենք կարող չնշել եւ մենք սա անում ենք սիրով։ Ադրբեջանը արդեն վերացրել է արգելը դեպի Հայաստան ապրանքների ներմուծման, հիմա երկու երկրները սկսել են երկկողմանի առևտուր եւ երկու մարմինին համապատասխան մարմինները այս պայն քննարկումներ են իրականացնում երկկողմանի առևտրի այլ հնարավորություններ ապրանքների տարածման Հայաստանից Ադրբեջան եւ Ադրբեջանից Հայաստան։ Սա արդեն իսկ մեծ ուղենիշ է, մեծ ձեռքբերում է։ Միևնույն ժամանակ Վաշինգտոնի խաղաղության գաժողովի շրջանակներում մի շատ հետաքրքիր իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Առաջնորդները համաձայնեցին այն սկզբունքների շուրջ, թե ինչպես է տարածաշրջանի ապաշրջափակումը, հաղորդուղիների ապաշրջափակումը տեղի ունենալու։ Նրանք սահմանեցին հիմնարար սկզբունքները եւ դուք նշեցիք դրանցից որոշները տարածքային ամբողջականություն, ինքնիշխանություն, ազգային իրավազորությունը, ազգերի, սա շատ կարևոր է ենթակառուցվածքների վրա ազգային իրավազորությունը շեշտել, քանի որ ամիսներ շարունակ եւ տարիների բանակցությունների ընթացքում զանազան մեկնաբանություններ են եղել, թե ինչ է ազգային իրավազորությունը, ինքնիշխանություն եւ ազգային իրավազորությունը ենթակառուցվածքների վրա լիովին ընդունված է, գրված, ստորագրված եւ հրապարակագրված է։ Իդեպ, այս մեկ կարևորագույն կետն էր վերահաստատվեց
մի քանի շաբաթ առաջ, հունվարի 14-ին այս տարվա, մենք մեր ամերիկյան գործընկերների հետ միասին համաձայնեցինք ավելի մանրամասն սկզբունքներ եւ եղանակները քննարկելու այս ենթակառուցվածքների դուք նաեւ գիտեք, որ խաղաղության գագաթաժողովի ընթացքում Վաշինգտոնում մենք համաձայնեցինք Թրամփի ուղին միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման համար սահմանելու թրիպ ենթակառուցվածքները, սա հենց լինելու է հայկական ինքնիշխան տարածքների վրա եւ այն գործարկվելու է մեր ազգային օրենսդրության հիման վրա եւ մեր իրավազորության ներքո է սա լինելու այս թրիպ ուղին տրանսպորտային եւ տարանցիկ ենթակառուցվածքների մյուս բոլոր ծրագրերի հետ մեկտեղ թույլ է տալու երկու երկրներին դառնալ ոչ միայն տարանցման հանգույց, այլ որպեսզի հարավային Կովկասը այն կդարձնի տարանցման, կապակցվածության, մարդկանց կապակցելու, ինչպես նաև ապրանքների եւ երկրների ԵՄ-ից կենտրոնական այսա եւ հակառակ ուղղությամբ, բայց միևնույն ժամանակ այն կդառնա սեմանտիկ գործոն կդառնա խաղաղության եւ համագործակցության մեր տարածաշրջանում։ Ուստի կան տարբեր բաղադրիչներ խաղաղության։ Կա համաձայնագիրը, որը նախաստորագրվել է եւ հուսանք, որ կստորագրվի եւ կվավերացվի եկող ամիսների ընթացքում։ Հուսանք ամիսների ընթացքում։ Եվ նաեւ հաղորդուղիների ապաշրջապակման բաղադրիչը կա եւ կա մեկս մյուսին օգնելը տարանցման այս ծրագրերը իսկապես գործողությունները տեղի ունենում առաջ ենք ընթանում եւ մենք լիահույս ենք եւ ամեն հնարավոր ջանքեր ներդնում ենք վստահ լինելու համար որ սա մեզ դեպի ավելի պայծառ ապագա կտանի իսկապես մենք կիսում ենք այս հույսը ձեզ հետ հաջորդ հարկը կլինի Էդվարդի կողմից Եվրոպայի պահպանողականների հայրենասերների համախոհների կողմից պարոն նախարար 1700 տարի է Հայաստանի առաքելական եկեղեցին եւ նրանք կարևորագույն դեր ունեն անկախության հարցում պարոն Փաշինյանը նշեց որ նա ուզում է ինքը ղեկավարել առաքելական եկեղեցին եւ այն փոխել ազգային կենտրոն ունեցող ազգային եկեղեցով, որը որ չի կարող ներխուժել ազգային գործերին եւ նա ձեռնարկել է եպիսկոպոսների մեծ թվով եպիսկոպոսների սա միթե խախտում չէ ժողովրդավարական կրոնական ազատությունների իրավունքների եւ խոսքի ազատության իրավունքի երբ որ խորհրդի Եվրոպայի խորհրդի ամեն անդամ պարտավոր է այս սկզբունքների համաձայն գործել։ Պարոն նախարար Thank you very much for this question. Շնորհակալ եմ այս հարցի համար, այո, իսկապես գիտակցում եմ, որ սա պետներեցեք այս խոսքն օգտագործում, բայց սա բամբասանք է, որը պետք է հստակեցվել այստեղ, բայց նախքան դա անելի եթե թույլ կտաք։ Ձեր հարցի մի մասը բաց թողեցի, ԵՄ քաղաքացիական առաքելությունը, որը տեղակայված էր ուղարկվեց Հայաստան, մշտադի դերկելու համար իրավիճակը եւ կայունությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի երկայնքով այդ ժամանակ Երբ այս որոշումը համապատասխան որոշումը կայացվեց մեր ԵՄ գործընկերների կողմից եւ անդամպետությունների կողմից մենք իսկապես կարիք ունեինք օբյեկտիվ մոնիթորինգային առաքելության ներկայացումը սահմանին սա ինձ համար եւս մեկ հնարավորություն է եւս մեր երախտագիտությունը արտահայտել նրանց ովքեր կայացրել են այս որոշումը ԵՄ-ում եւ անդամպետություններին Պետք է նաև նշեմ իսկապես այս առաքելությունը զգալի դերակատարում ունեցավ եւ աջակցեց իրական կայունությանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի երկայնքով մենք եւ նույն ժամանակ հասկանում ենք որ ժամանակի անցել եւ հիմա ունենք խաղաղություն Եվ պետք է մտածենք, թե ինչպես կարող է այս առաքելությունը շարունակել աջակցել մեր ներքին, միգուցե սահմանային կառավարման կարողությունները զարգացնելով կամ այլն։ Շատ ցավում եմ, որ մի փոքր երկար տևեց ձեր հարցի պատասխանից տրամադրելով մյուս հարցին։ Գիտակցում եմ, Սր Էդվարդ, ձեր ջանքերը եւ ձեր ներդրումը հայկական մշակութային եւ հոգեվոր ժառանգությունը պահպանելու գործում կարևորագույն դերակատարում ունեցել Երուսաղեմում հայկական անկյունում, բայց ցավոք պետք է ասեմ, որ լիովին անհամաձայն եմ ձեր որոշ որակավորումների հետ, ցավոք սրտի ցավում եմ, որ ձեր տեղեկատվությունը ամբողջապես ճշմարիտ չէ։ Ամենակիչը, որ կարող եմ ասել։ Հալածանք չկա հոգևորականների Հայաստանում, սակայն
I want to come up with a question to you. Ուզում մի հարց ուղղել ձեզ, դուք ունեք մի իրավիճակ, որտեղ Հայաստանի որոշ քաղաքացիներ հրապարակայնորեն կոչ են անում բռնի կերպով ժողովրդավար եղանակով ընտրված կառավարությանը ուժից իջեցնելու, իշխանությունը ձեռքից առնելու կուդետաներով եւ բռնի կերպով, խնդրում ուշադրություն դարձնեք այստեղ, բռնի բացահայտ կոչ են անում որոշ իշխանության ղեկավարների սպանության կոչեր, ընդ որում դրանցից մեկը ես էի, որը կլիներ ձեր որոշումը, ձեր գործողությունները որը կլիներ։ Ինձ օրենքի գերակայություն կա Հայաստանում եւ ամեն մարդ, բոլոր քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության պետք է գործեն օրենքի շրջանակներում։ Դա լինի հոգեվորականներ, դա լինի քաղաքական գործիչներ, պաշտոնյաներ, դիրիժոր, արվեստագետ։ Հիմա կան ընթացիկ դատական վարույթներ, որը կերպ չեմ ուզում թերարժևորել այդ ենթադրությունը, որ անմեղության կանխավարկածը անշուշտ սա կա, բայց մենք նսել ենք այս հայտարարությունները բռնի կերպով հեռացնելու իշխանությունից ժողովրդավար եղանակով ընտրված ղեկավարներին։ Եվ սա բացահայտ կերպով են արել այս հայտարարությունները եւ սպանության կոչեր են նաեւ արվել։ Շատ տխուր իրականություն է այս բան Հայաստանում, որ ունենք հոգեվորականներ, որոնք սա արել են։ Շնորհակալ ենք, հաջորդ հարցը գալիս է Ադամ Լուիս Մորելից։ Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je voudrais à mon tour saluer les avancées récentes sur la voie d'une paix durable entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à travers l'accord qui a été signé en août 2025 à Washington. Je voudrais aussi vous assurer du soutien de mon groupe dans vos actions pour lutter contre les ingérences étrangères, pour lutter contre l'argent russe et aussi de votre action tout singulièrement sur ce sujet dans l'Église. Monsieur le Ministre, malheureusement, comme d'autres pays, vous êtes vous aussi confronté à ces ingérences étrangères dans votre politique interne, aussi en ce qui concerne votre rapprochement avec l'Union européenne. Comment cette Assemblée peut-elle vous aider et tout singulièrement alors que vous êtes la seule démocratie dans la région? Je vous remercie. Merci, Mr. Mիրզոյան. Պարոն Միրզոյան. Well, thank you very much for the question. Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, արդեն ունեցա հնարավորություն անդրադառնալու այս հարցին։ Մի փոքր խոսել հիբրիդային հարձակումների վերաբերյալ Հայաստանի ժողովրդավարության դեմ եւ ժողովրդական ուժի դեմ եւ Հայաստանի ժողովրդի դեմ։ Մի խոսեցի Հայաստանի ժողովրդի պատասխանատվության մասին եւ վճռականության պաշտպանելու համար Հայաստանում ժողովրդավարությունը։ We also Մենք նաև օգտագործում ենք այս հնարավորությունը արտահայտելու համար մեր երախտագիտությունը մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին, որոնք այսօր այս պահին հենց միասին աշխատում են իմ գործընկերների հետ վարչակազմի հետ վստահելու համար, որ այս հիբրիդային հարձակումները հաջողության չեն հասնում եւ Հայաստանի ժողովրդավարությունը շարունակի գոյատևել։ Սա շատ կարեւոր է, օգտագործելով միմիայն ժողովրդավարական գործիքներ եւ մեխանիզմները, որը հենց ժողովրդավարությունն առաջարկում։ Ինչ վերաբերում է մեր քաղաքականությանը խորացնելու եւ իսկապես խորացնելու մեր հարաբերությունները եւ միության հետ, այո, սա մեր քաղաքականության մի մասն է, ինչպես ես ելույթի ընթացքում ասացի, Հայաստանի խորհրդարանը հատուկ օրենք է ընդունել, արդեն պարտադիր է դարձնում Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած կառավարությանը պարտադրելով իրականացնելու համար ամբողջ եվրոպական միությունում անդամակցություն ստանալու քաղաքականության վրա աշխատելու եւ քայլերը կատարելու համար։ Անդամակցելու ուղղությամբ մենք այս պայն իրականացնում ենք զանազան քայլեր միասին համատեղ մեր եւ ԵՄ գործընկերների հետ։ Ոլորտային ինտեգրման վրա ենք աշխատում, մուտքի արտոնագրերի ազատականացման վրա ենք աշխատում։ Բազմաթիվ գործիքներ եւ մեխանիզմներ կան սատարելու, աջակցելու համար հայկական ժողովրդավարությունը, օրինակ եվրոպական խաղաղության գործիքը, աճի եւ դիմականության ծրագիրը, որ իրականացվեց։ Եվ հուսանք կշարունակենք մեր համատեղ ջանքերը։ Շնորհակալ եմ։
Thank you. And the round on behalf of the questions of political groups are concluded by Laura Costel. Եվ վերջին հարցը կական կողմերից, Ուելի կողմից, միավորված եվրոպական ձախերի խմբից, շնորհակալ եմ Տեկի նախագահ, պարոն նախարար, խաղաղության գործընթացը Ադրբեջանի դեռ մարտահրավերներ կան, մինչև ավարտին հասվի, մինչև համապարփակ համաձայնագրի հասնենք սահմանազատումը եւ անկախ եւ ինքնիշխան կապակցվածությունը եւ մարդասիրական հումանիտար հարցեր կան, անհետ կորած անձից պահվող անձիկ եւ տեղահանված անձիկ այս բոլոր մարտահրավերների համատեքստում գիտեմ որ դուք բավականին բացատրեցիք, ներկայացրեցիք, բայց միգուցե մի փոքր ավելի կարողանաք ներկայացնել, թե ինչպես է ձեր կառավարությունը ինչ քայլեր է նախաձեռնում երկխոսությունը առաջ տանելու վստահությունը ել ավելի ամրապնդելու եւ ինչ քայլեր են արվում առաջընթաց ապահովելու համապատասխան միջազգային աջակցությամբ հետ մեկտեղ ավելի կայուն եւ արդար հիմք ստեղծելու համար։ Պարոն նախարար, խնդրեմ։ Thank you very much. Շատ շնորհակալ եմ։ Թե կառավարությունը, թե քաղաքական շրջանակները եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իսկապես ամեն հնարավոր ջանք թափում են վստահ լինելու համար, որ խաղաղությունը, որը հաստատված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, տևական լինի։ Եվ որ այս խաղաղությունը եւ համաձայնագրերը, որ մենք արդեն ձեռք ենք բերել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, կօգնեն մեզ թե երկու երկրների միջև, թե տարածաշրջանը բերելու համագործակցության եւ բարգավաճման շրջանի բերենք։ Միևնույն ժամանակ գիտակցում ենք, որ կան բազմաթիվ հարթություններ այս բարդագույն խնդրի, մեկը հումանիտար խնդիրն է, այո, անհետ կորած անձանց ճակատագիրը, պահվող անձանց ազատ արձակումը, այն 19 պահվող անձանց, գերությունից ազատ արձակումը Ադրբեջանից, սրանք հարցեր են, որոնց պետք է անդրադառնալ թե կառավարությունը, թե քաղաքասարակությունը Հայաստանի Հանրապետության, շարունակում ենք մեր ջանքերը եւ մեր բանակցությունները, մեր քննարկումները նախ եւ առաջ Ադրբեջանի գործընկերների հետ, բայց միևնույն ժամանակ մեր միջազգային գործընկերների հետ, քանի որ ձեր աջակցությունը, ձեր ներդրումը շատ կարևոր այս հարցի շուրջ հույժ կարևոր է, վճռորոշ նշանակություն ունի եւ մեծապես կգնահատվում է։ Արդեն այդ ասպեկտներից մեկի մասին խոսեցի, խաղաղության ընթացակարգերի գործընթացների, այս բանին խոսում եմ երկկողմանի առևտուրի մասին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Խոսում եմ տարանցման մասին Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան։ Նաեւ կարեւոր է նշել, որ անմիջապես այս արկելքի վերացումից հետո Ադրբեջանով Հայաստանը եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հայտարարեց, որ Հայաստանի սահմանները բաց են տարանցման համար դեպի Ադրբեջան եւ Ադրբեջանի համար եւս, ինչպես նաեւ դեպի Թուրքիա եւ Թուրքիայից։ Ցավոք սրտի մեր հարևանները դեռ չեն օգտագործել այս հնարավորությունը, սակայն այս տնտեսական շերտից բացի նաեւ թույլ տվեք նշել համագործակցությունն ու երկխոսությունը, որը հաստատվել է եւ ընթացքի մեջ է քաղաքասարակության ներկայացուցիչների միջեւ։ Օգոստոսից ի վեր բազմաթիվ այցեր են տեղի ունեցել դեպի Ադրբեջան եւ դեպի Հայաստան։ Համապատասխանաբար հայաստանյան եւ ադրբեջանյան քաղաքասարակության ներկայացուցիչների կողմից սա եւս շատ կարեւոր ուղի է։ Հարգարժան գործընկեր, դուք նաեւ նշեցիք սահմանազատումը, շատ շնորհակալ եմ, որ այս գործընթացի այս հարցին եւս անդրադարձակ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ հարաբերությունների նորմալացմանը, սահմանազատումը ակյունակարերից մեկն է այս գործընթացի։ Այս գործընթացում եւ նախքան նախաստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ եւ անգամ նախքան Վաշինգտոնյան խաղաղության վեհաժողովը երկկողմ պատասխան հանձնաժողովները, սահմանային հանձնաժողովները Ադրբեջանի եւ Հայաստանի, նրանք համաձայնել են մի փաստաթղթի շուրջ, որը վավերացվել է Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի կողմից։ Նաև Ադրբեջանի ներքին գործընթացներով եւս անցել է։ Սա առաջին երբևէ եղած պաշտոնական փաստաթղթեր, համաձայնագիրներ, համաձայնություններ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Եվ այս փաստաթղթում երկու երկրները նրանց սահմանային հանձնաժողովների միջոցով նրանք համաձայնում են, որ սահմանազատումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ պետք է արվի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Եվ շատ ցավում եմ, սիրելի գործընկերներ,
որ ձեզ ծանոթացնում եմ զանազան դետալներով ներկայացնելով, բայց պետք է այս մանրամասները ներկայացնեմ։ Արարատի հռչակագիրը այն փաստաթուղթն է, որը ստորագրվել է նախկին խորհրդային հանրապետությունների կողմից, որտեղ երկու բան է ասվում, որ առաջինը, որ խորհրդային միությունը այլևս գոյություն չունի, մեկ, եւ երկրորդ, որ նորանկախ պետությունները գիտակցում են, որ նախկին վարչական սահմանները, որպես խորհրդային սոցիալիստական պետություններ, հիմա սրանք են դառնում միջպետական եւ միջազգայինորեն ընդունելի սահմանները իրենց միջև, որպես անկախ պետություններ։ Ինչու է սա կարևոր։ Սա նշանակում է, որ անկտան Վաշինգտոնյան վեհաժողովից առաջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ընդունել են, որ սահմանազատումը պետք է տեղի ունենա Արմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Ուստի այն սահմանները, որ գոյություն ունեին իրենց միջև խորհրդային ժամանակաշրջանում, գոնե խորհրդային միության փլուզման պահին, դրանք են միջազգային սահմանները։ Երկու կողմերը ճանաչել են լիովին մեկը մյուսի տարածքային ամբողջականությունը։ Սա հնարավոր է դարձել շատ շոշափելի արդյունքներ ունենալ, ինչ վերաբերում է սահմանազատմանը։ Մի փոքր մասն է, բայց դեռ ձեռքբերում է։ Մեր սահմանի մի հատվածի սահմանազատումը արված է եւ համապատասխան հանձնաժողովները շարունակում են աշխատել այս ուղղությամբ։ Մեկ ուրիշ շատ հետաքրքիր նյուանս այս փաստաթուղթը անցել է ներքին ընթացակարգերով, ինչպես նաև Հայաստանի սահմանադրական դատարանի կողմից եւս այն հաստատվել է։ Հետաքրքիր է, որ այսա անելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ճանաչում է, որ սահմանները որոնք հաստատվել են կամ ճանաչվել են Արմատայի հռչակագրով, լիովին սահմանադրական են եւ որևէ հակադրություն չունի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հետ։ Շատ շնորհակալ եմ եւ ներեցեք, որ շատ երկար եւ ձանձրալի պատասխանով հանդես եկա։ Բոլորովին ձանձրալի չէր։ Խոսքը գտամ այլ բանախոսների եւ բոլորը միասին 3-3 հնարավորություն գտան նրանց խոսելու եւ վերջում նոր հարցեր գտամ առաջինը Մելիսա Ատրյանը Տեկիչնայից։ Herr Minister, ich werde auf Deutsch reden. Sie haben uns erklärt, dass nun Frieden in dem Land ist und Sie haben auch Gott sei Dank jetzt sehr viel And you told us a great deal about the situation in your country and the improvements there. Ձեր երկրում խաղաղություն կա եւ դուք առաջխաղացան մասին շատ խոսեցիք։ Ասացիք, որ ԱՄՆ-ի հետ եւս ստորագրված փաստաթուղթ կա, սա է նաեւ երաշխիքներ է տալիս առևտրի հետ կապված, երբ սա կյանքի կկոչվի։ Արդյոք կարող եք մեզ ավելին ասել ձեր հարաբերությունների առկա վիճակի մասին ԱՄՆ-ի հետ եւ մասնավորապես կարող եք ավելին ասել, թե ինչ նախապատրաստություններ են կազմակերպվում մինչեւ ընտրությունները հունիսին։ Thank you, Madam President. Շնորհակալ եմ, Տիկին նախագահ։ Պարոն Միրզոյանի, ինձ համար ես հնարավորություն եմ ունեցել Հայաստանում գտնվելու մի առիթով, բայց արտոնագրի գործընթացը շատ երկար էր։ Իմ հարցը, ինչ քայլեր եք նախաձեռնում մուտքի արտոնագրերի ազատականացմանը Հարավային Մակեդոնիայի եւ Հայաստանի միջև։ Ջուսային Մակեդոնիայի։ Ասելի պարոն նախարար, ինչպես դուք նշեցիք ձեր ելույթում, մենք հետևում ենք գործողությունների ինչ տեղի ունենում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև, արդյոք կա ժամանակացույց, թե երբ կբացվի սահմանը երկու հարևան երկրների միջև։ Mr. Minister, please, when you are ready to reply. Պարոն նախարար, խնդրեմ, երբ պատրաստ եք։ Thank you very much, dear colleagues. Շնորհակալ եմ սիրելի գործընկերներ։ United States relations. Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ հաստատել են ռազմավարական գործընկերություն, սա հաստատվել ծրագրվել անցյալ տարի։ ԱՄՆ-ի պատասխանատվությունը եւ նվիրվածությունը հաստատվել են նոր արկա վարչակազմի կողմից եւս։
նախագահ Թրամփի վարչակազմի կողմից օգոստոսի 8-ի խաղաղության վեաժողովի եւ խաղաղության համաձայնագրի հետ մեկտեղ բացելու հաղորդումները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև մեկ այլ իրադարձություն է տեղի ունեցել Սա սովորաբար ստվերում է մնում խաղաղության ձեռքբերումների շարքում, խաղաղության վեաժողովից հետո, հենց այդ օրը երկկողմանի մենք եւ ԱՄՆ-ն համաձայնեցինք զանազան հուշագրեր ստորագրեցինք, փոխանցման հուշագրեր, որտեղ երկու երկրները արտահայտեցին իրենց անզառությունը եւ նվիրվածությունը խորացնելու հարաբերությունը, ինչ վերաբերում է ենթակառուցվածքներին, TRIP ուղին, որի մասին արդեն խոսեցի, բայց նաեւ ինչ վերաբերում է կիսահաղորդիչների, արհեստական բանականության էներգետիկայի ոլորտում Մենք ավարտի հասցրեցինք մի բանակցություն, որը հնարավորություն կընձեռի հաստատելու համագործակցություն միջուկային էներգիայի ոլորտում, ատոմային էներգիայի ոլորտում, ուստի հարաբերությունները Հայաստանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև զարգանում են մեր ամերիկացի գործընկերների հետ համատեղ նոր եւ նոր ոլորտներ են ուսումնասիրում, նոր հորիզոններ են ուսումնասիրում էլ ավելի խորացնելու մեր հարաբերությունները մինչև այս պահը այս պահին տեսնում ենք հանձնարարություն եւ պատասխանատվություն երկու կողմերի կողմից եւ իսկապես հավատում ենք որ սա մեզ առաջ կտանի ավելի խորացնելու մեր համագործակցությունը մուտքի արտոնագրերի ազատականացման հետ կապված շատ շնորհակալ եմ այս հարցի համար սիրելի գործընկեր միշտ պատրաստ ենք ձեզ շնորհակալելու Հայաստանում խնդրում եմ նորից եղեք այդ ժամանակ երբ դուք նորից գաք երբ ձեր նոր այցը կամ հաջորդ այցը կազմակերպեք միգուցե մենք միասին մեր հյուսիսային Մակեդոնիայի գործընկերների հետ մեկտեղ ավարտին հասցրած կլինենք ազատականացումը արտոնագրերի գործընթացները մեր երկու երկրների միջև սա ես ընդունում եմ որպես սա իմ ոչ թե տնային աշխատանքս է այլ միանգամից ես սա կանեմ իմ սիրելի գործընկերների եւ ձեր գործընկերների հետ միասին կկապվենք եւ այո մարդկանց միջև կապեր իմտի ունենալով այն ավանդական կապերը, որ Հայաստանի ժողովուրդը ունեցել է եւ դեռ ունի Բալթիկ երկրների միջև եւ եվրոպական այլ երկրների միջև մարդկային կապերը, ժողովուրդների միջև կապերը եւ երկկողմանի այցերը հույժ կարեւոր են։ Ինչ մենք իրականացնում ենք Հայաստանը ԵՄ-ին ավելի մոտեցնելու քաղաքականությունը եւ Եվրոպային մոտեցնել մեր քաղաքականությունը, ըստ դուք կարող եք սիրելի գործընկեր տեղյակ լինել, որ մենք մուտքի արտոնագրերի ազատականացման երկխոսությունը սկսել ենք Եվրոմիության հետ եւս եւ բարեբախտաբար հուսանք ոչինչ չի պատահի հուսանք որ այս գործընթացը շատ սահուն կընթանա եւ արագ եղանակով թեև մենք հենց նոր ենք սկսել այս երկխոսությունը արդեն իսկ ունենք գործողությունների պլանը եւ արդեն համատեղ մեր եմգործընկերների հետ մեկտեղ աշխատում ենք օրեկան կտրվածքով վստահ լինելու համար որ մենք ունենք առանց արտոնագրի պահանջի ռեժիմ որքան շուտ այդքան լավ չգիտեմ հուսանք եք ամիսների ընթացքում միգուցե մյուս տարի բայց կարող եմ ասել Հայաստանում ժողովուրդը մեծ հույսով են որ կտեսնեն այս առանց վիզայի ռեժիմը երկու ամիսների ընթացքում Armenia, Turkey, I'm sorry. Ներեցեք Հայաստան, ներեցեք տիկին նախագահ Հայաստան Թուրքիայի պահը, թույլ տվեք շարունակել։ We do have very intense Շատ ինտենսիվ եւ բեղմնավոր արգասաբեր երկխոսություն ունենք մեր թուրք գործընկերների հետ, շատ հարուստ է մեր օրակարգը։ Կա հանձնարարություն եւ պատրաստակամությունը, որը արտահայտված է բազմիցս երկու կողմերի կողմից, որ վերջնանպատակը հայ-թուրքական երկխոսության դա դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն է երկու երկրների միջև պաշտոնապես ֆորմալ եղանակով եւ այնուհետեւ ամբողջապես սահմանը բացելով երկու երկրների միջև եւ անշուշտ ստեղծել այնուհետեւ համագործակցությունը առ այսօր երկու երկրները մեզ հաջողվել է զանազան վստահությունը ամրապնդող միջոցառումներ իրականացնել Գյումրի կարծ երկաթուղին սրա շուրջ այսօր ես խոսվեց որ կվերականգնվի եւ այս երկաթուղով տեղափոխում տարանցում կիրագործվի հիմնական հարցը այստեղ եթե շատ անկեղծ լինեմ Հարցը այստեղ ոչ թե ինչն է,
Արդեն համաձայնել ենք ինչի շուրջ, այլ երբ։ Եվ իմ հույսն է, որ մենք գոնե մասնակի սահմանի բացում կտեսնենք եկող օրերի շաբաթների ընթացքում եւ այնուհետեւ լիովին կբացենք սահմանը։ Ես վստահ եմ, որ սա օգտակար կլինի երկու երկրի ժողովուրդների համար, թե Հայաստանի, թե Թուրքիայի։ Thank you very much. Next we hear Yuri Kameltuk. Շնորհակալ եմ, հաջորդը Յուրի Քամերտուկ։ Mr. Minister, how do you Պարոն envision նախարար, Armenia's long-term ինչպես security եք model for the պատկերացնում future Հայաստանի and what անվտանգային are red երկարաժամկետ lines մոդելը եւ որոնք են կարմիրներ եւ էսկալացիոն մեխանիզմները, որոնք բանակցման ենթակա չեն ձեզ համար։ Բանակցությունները խաղաղության համաձայնագրի հետ, որտեղ Ադրբեջանի հետ որտեղ եք հասել եւ որոնք են այն առանցքային կետերը, որ միջազգային սահմանային մոնիթորինգը դուք կդիտարկեք ընդունելի ձեզ համար եւ ինչի կարիք կլինի, որ սրանք իսկապես արդյունավետ դարձնել եւ ոչ թե խորհրդանշական դարձնել։ Ինչպիսի կոնկրետ արդյունքներ եք ակնկալում ԵՄ-ից եկող 12 ամիսների ընթացքում։ Շնորհակալ եմ։ Thank you, and the last question Եվ վերջին հարցը Ջերարդո Ջևելոնի։ Onorevole Ministro, Minister, Armenia has had a long conflict with Azerbaijan. Հայաստանը երկարատև հակամարտություն ունեցել Ադրբեջանի հետ եւ մի քանի ամիս առաջ մի ձեռքբերում կար, բայց սա դեռ պետք է ժամանակի ստուգմանը անցնի։ Ինչպես են իսկապես ամեն ինչ տեղի ունենում Հայաստանի տեսանկյունից, արդյոք սա բավարարում է, համապատասխանում է հայերի ակնկալիքներին։ Որքանով է ռիսկը, որ հակամարտությունը նորից գլուխ կբարձրացնի եւ Եվրոպայի խորհուրդը ինչ կարող անել այս համատեքստում օգնելու համար։ Դա վերջին հարցն էր, պարոն նախագահ, խնդրեմ։ Պարոն նախարար, խնդրեմ։ Well, thank you very much, dear colleagues. Շնորհակալ եմ, սիրելի գործընկերներ, պետք է ասեմ, որ արդեն խոսեցի այս թեմաների շուրջ եւ պատասխանել եմ այս հարցերին, բայց մեկ անգամ եւս բավականին մեծ վստահությամբ կարող ենք ասել, որ Եվրոմիությունը կարևորագույն եւ էական իր դերակատարումը կշարունակի պահպանելու ոչ միայն կայունությունը տարածաշրջանում հարավային Կովկասում, այլ նաև ամրացնելու Հայաստանի կառույցները, ինստիտուտները, օրինակ սահմանային կառավարումը։ Ուստի մենք ակնկալում ենք այս հավելյալ ներգրավվածությունը ԵՄ-ի կողմից։ Ինչ վերաբերում է, թե որքան տևական կլինի այս խաղաղությունը, գիտեք, կախված է մեզանից, մեր բոլորից է այն կախված, Հայաստանի ժողովրդից է այն կախված, Ադրբեջանի ժողովրդից։ Շատ տխուր ողբերգական թշնամանքի պատմություն ունենք մենք մեր տարածաշրջանում, հակամարտություն, որը տասնամյակներ է տևել, հակամարտության պատմություն, որի արմատները գնում են դեպի շատ ավելի հետ, շատ ավելի նախորդ դար են հասնում։ Ամեն վայրկյան այն ամենը, ովքեր իշխանության գլուխ կլինեն Հայաստանում, բայց նաև նրանք, ովքեր քվեատուփերի առջև կանգնած կլինեն, կհիշեն, որ խաղաղությանը պետք է հոգ տանել, խաղաղությունը պետք է սնուցել։ Շատ պարզ է, խաղաղությունը ավելի լավ է, քան պատերազմը, համագործակցությունը ավելի լավ է, քան առճակատումը, հեշտ չէ։ Վերքերը դեռ թարմ են։ Պահված անձիկ կան դեռ, ռազմագերիներ կան, անհետ կորած անձիկ կան, որոնց ճակատագիրը դեռ հստակեցված չէ, եւ սա պետք է հստակեցվի համատեղ ջանքերով։ Համապատասխան մարմինների, պրոֆեսիոնալ փորձագետների կողմից Ադրբեջանի եւ Հայաստանի։ Հսկայական հոգեբանական տրավմա կա հասարակության մեջ, բայց միևնույն ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ այս տրավման պետք է հաղթահարել։ Քայլերը պետք է նախաձեռնվեն կառավարության կողմից, հասարակությունների կողմից, քանի որ կառավարությունները կարող են համաձայնության գալ թղթերի վրա, կառավարությունները կարող են ստորագրել համաձայնագրել, բայց հասարակություններն են իրենք չեն ապրի
համագործակցային միջավայրում, եթե նրանք չհաղթահարեն հոգեբանական տրավմաները եւ եթե հասարակությունները իրենք այդ հաշտեցման բաց չլինեն։ Միջազգային համայնքը եւս, գործընկերները եւս, բոլորս ունենք մեր դերը խաղալու այս խաղաղության ինստիտուցիոնալիզացման փուլում մեր անելիքն ունենք եւ իրական հաշտեցման հաստատման ուղղությամբ եւ համագործակցության հաստատման ուղղությամբ մեր անելիքն ունենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, բայց իսկապես շատ վստահ եմ սերի գործընկերին հավանաբար իմ վերջին մեկնաբանությունն է, որը ձեզ հետ կկիսվեմ այսօր, իսկապես վստահ եմ, որ իրական խաղաղություն, իրական համագործակցություն բարգավաճումը ազգերի հարավային Կովկասում խիստ շոշափելի է, շատ մոտ է եւ իսկապես ես դա տեսնում եմ մոտ ապագայում։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ You have another, please. Yeah, I've heard, dear colleagues, that some of the colleagues asked. Սերի գործընկերներ, իմ գործընկերներին ինձ ասացին, որ գործընկերներից մեկի հարցին չեմ պատասխանել, իսկ ես չեմ ուզում որևէ գործընկերոջ հարցան պատասխան թողնել։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ եթե չեմ սխալվում, գործընկերներից մեկը խոսեց Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Սերի գործընկերներ, մեկ անգամ եւս ուզում եմ հորդորել ձեզ ընթերցելու հռչակագիրը, որը ստորագրվել է Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից։ Այս փաստաթուղթը բաց է, հստակորեն սահմանումներ կան այնտեղ, երկու կողմերը համաձայնել են բացել հաղորդուղիները, տրանսպորտային ուղիները ապաշրջափակում իրականացնելու եւ կապակցվածություն ապահովելու եւ այնտեղ կա հստակ դրույթ թրիփ ուղու հաստատման մասին եւս դրույթ կա Թրամփի ուղին հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման, ուստի չկա Զանգեզուրի միջանցք։ Երկու կողմից համաձայնված այսպիսի միջանցք չկա համաձայնեցված եւ համապատասխանաբար չկան որևէ այլ եղանակներ այս գոյություն չունեցող Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ կա միայն թրիփ ուղին, խնդրում եմ կարդացեք այդ փաստաթուղթը բաց է եւ հասանելի է բոլորին եւ հստակորեն սահմանումները կտեսնենք։ Բայց չեմ ուզում այս վերջին մեկնաբանությունս փչացնի բոլոր դրական միջավայրը եւ որ այս բանը մենք վայելում ենք երբ խոսքը գնում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների նորմալացմանը։ Դե ինչ դա բերում է մեր Միրզոյանի հետ փոխանակման արտին Վեհաժողովյան, նույնիսկ ուզում եմ ձեզ մեծապես շնորհակալություն հայտնել մեր հարցերի պատասխանելու համար, անչափ շնորհակալ ենք։ Հարգարժան Վեհաժողով մեր հաջորդ նիստը կլինի 3:40 օրակարգը